Very good afternoon. இங்க இருந்து பார்க்க ரொம்ப saddening-ஆ இருக்கு இவ்வளோ empty chairs. It's all right. So we'll start with today's current affairs. So one half, one-liners and some major current affairs topic. We have chosen environment, climate, biodiversity today, major areas. And at the end of the session, we'll look into places in news, especially international importance, places of international importance. Okay, shall we? So first would be Green Hydrogen Certification Scheme of India. In simple language, green hydrogen certification is very first time என்ன introduce பண்றோம்னா நம்ம produce பண்ண hydrogen is from renewable energy னு certify பண்ணி பண்ண போறோம். Very first time இந்த மாதிரி கொண்டு வரோம். சரியா? So write down. One liner. Ministry of New and Renewable Energy. Ministry of New and Renewable Energy. They have launched the green hydrogen certification scheme under National Green Hydrogen Mission. Under National Green Hydrogen Mission. So it is India's first certification framework. India's first certification framework. India's first certification framework aimed at certifying that certifying that hydrogen is produced exclusively using renewable energy. The Bureau of Energy Efficiency, they act as the certified issuing authority. So they issue the certificates. They act as the certifying authority. The Bureau of Energy Efficiency. One liner. The scheme supports the national goal of producing 5 million metric ton of green hydrogen by 2030. So the Ministry of New and Renewable Energy under Green Hydrogen Mission, first certification framework, and who will issue the certificates? Bureau of Energy Efficiency. And by this, we are aiming to attain the target of producing 5 million metric ton of green hydrogen by the end of 2030, right? So second one. Second news. Revised Green India Mission. Okay, right. The mission adopts a holistic ecosystem-based approach.
focusing not only on carbon sequestration, focusing not only on carbon sequestration, but also on carbon sequestration மட்டும் இல்லாம but also on biodiversity conservation, water security, biomass generation, and protection of mangroves and wetlands, and protection of mangroves and wetlands and other critical habitats and other critical habitats. It is one of the 8 core missions. Next point. It is one of the 8 core missions under National Action Plan on Climate Change. So Green India forest cover that we all know, by building forest cover, what we are trying to attain? We are trying to attain the carbon sequestration. Another Green India mission. So இதை ரிவைஸ் பண்ணிருக்காங்க. எதுக்கு அந்த பெரிய ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தனா, it is not only focusing on afforestation methods and thereby carbon sequestration. அது கீழே water security, protection of wetlands, protection of mangroves, இது எல்லாமே இந்த ஸ்கீமோட ஆப்ஜெக்டிவா மாறிடும். ஸோ நிறைய எலிமெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு எதெல்லாம் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் கிரீன் இந்தியா மிஷன் இல்லை ரிவைஸ்டு கிரீன் இந்தியா மிஷன் போகும்போது கார்பன் செக்வஸ்ட்ரேஷன் மட்டும் வராது. என்ன சொல்றது புரியுதா? ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் வெட்லாண்ட்ஸ், மேங்க்ரூவ்ஸ், அதர் கிரிட்டிக்கல் ஹேபிடைட்ஸ், இது எல்லாமே கிரீன் இந்தியா மிஷனோட அப்ஜெக்டிவ் தான். 8 கோர் மிஷன்ஸ் என்னன்னு தெரியுமா? மார்ஜின்ல எழுதுங்க, இல்லைன்னா ஒரு பாக்ஸ் போட்டு எழுதுங்க. நேஷனல் ஆக்ஷன் பிளான் ஆன் கிளைமேட் சேஞ்சில் வரக்கூடிய 8 கோர் மிஷன்ஸ். ரைட்டா? ஹோம்ஒர்க் அது என்னென்ன நோட் பண்ணி வைக்கணும். 8 கோர் மிஷன்ஸ் நேஷனல் ஆக்ஷன் பிளானோட இதுக்கு அடியில் என்னென்னலாம் மிஷன்ஸ் வருதுன்னு. ஓகே, நெக்ஸ்ட். Next, state and trends of carbon pricing, a report by World Bank. State and trends of carbon pricing 2025. Report by World Bank. Okay, right on. The observation of this report, it states that carbon pricing mechanisms now cover about 28% of global greenhouse gas emissions. 28% of global greenhouse gas emissions, with more than 80% carbon pricing instruments, with more than 80 carbon pricing instruments operating worldwide. Subheading carbon pricing. What do you mean by carbon pricing? Carbon pricing assigns a cost to greenhouse gas emissions. A cost to greenhouse gas emissions, encouraging polluters to reduce emissions and invest in
and invest in low carbon solutions. Okay. Examples of such instruments, carbon pricing instruments or examples. The most common one. First one is the emission trading systems, cap and trade method. Emission trading systems. Emission trading systems. Second prominent, popular instrument is carbon taxes. Carbon taxes. Third instrument is carbon credit mechanisms. Carbon credit mechanisms. So these are the popular instruments. So there are 80 such instruments worldwide they are using, and what that report states, the report states 28% of carbon emissions, greenhouse gas emissions are tackled with the green carbon pricing. Meaning என்ன எமிஷன்ஸ் குறையில, அந்த எமிஷனுக்கு ஒரு வேல்யூ அசைன் பண்றாங்க, அந்த வேல்யூ வச்சு என்ன பண்றோம், ஒன்னு கார்பனை ட்ரேட் பண்றோம், அப்படின்னா லோ கார்பன் சொல்யூஷன்ஸா அதை இன்வெஸ்ட் பண்றோம். இந்த மாதிரி தான் மெக்கானிசம்ஸ் மாறுது. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல the carbon credit mechanisms in India. இந்தியால என்னெல்லாம் கார்பன் கிரெடிட் மெக்கானிசம்ஸ் இருக்கு? இது மட்டும் கொஞ்சம் டீடைலா பார்க்கலாம். ஒரு 4 or 5 instruments will discuss in detail. Okay, carbon credit mechanisms in India. First one, carbon credit trading scheme. Carbon credit trading scheme 2023. Under Energy Conservation Act 2022. Under bulletins போட்டு எழுதிக்கங்க, 4 or 5 points each. Okay, இது Energy Conservation Act 2022. Energy Conservation Amendment Act 2022 கீழே தான் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆகும். Okay, this is the mechanism. So the instrument used under carbon credit is carbon credit certificates, CCCs. Carbon credit certificates. So this is the first mechanism. அதில் யூஸ் பண்ற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கார்பன் கிரெடிட் மெக்கானிசம். ஒன் லைனர். It sets compulsory emission reduction targets. It sets compulsory emission reduction targets for major industries. And also allows voluntary offset projects. Second mechanism in India is Green Credit Program 2023. Green Credit Program 2023. Okay, இது எந்த ஆக்ட் கீழனா? Environment Protection Act 1986. The controlling law இல்லனா authorizing act அப்படிங்கிறது Environment Protection Act 1986. And the key instrument is green credits. Green credits. One liner, it encourages activities
that benefit the environment. It encourages activities that benefit the environment, comma, separate from carbon reduction goals. Separate from carbon reduction goals. Third mechanism is perform and achieve. Perform and achieve trade. Perform, achieve, and trade. My bad. Perform, achieve, and trade. PAT. Perform, achieve, and trade. 2012. இது Energy Conservation Act. 2001. Energy Conservation Act 2001. இது யூஸ் பண்ற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து எனர்ஜி சேவிங் சர்டிபிகேட்ஸ். Energy saving certificates. One liner. It requires energy incentive industries. It requires energy intensive industries to improve energy efficiency. It requires energy intensive industries to improve energy efficiency. This will gradually merge with CCTs, carbon credit certificates, CCCs. The last mechanism is renewable energy certificates 2010. Renewable energy certificates 2010. This is under Electricity Act 2003. Electricity Act. And the instrument it uses, renewable energy certificates. The very name, renewable energy certificates, RES. It enables obligated entities. Bracket like power distributors. It enables obligated entities to meet their renewable purchase obligations. Okay. Next, இது வந்து ஒன்னொன்னுத்துக்கும் அது ஃபங்க்ஷன் ஆகிற இல்ல கண்ட்ரோலிங் லா ஆர் ஆக்ட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் யோர் எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட். த நெக்ஸ்ட் ஒன் வாஸ் யோர் எனர்ஜி ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட், அகெயின் எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் ஆக்ட், அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட். அவங்க யூஸ் பண்ற ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டோட பேருமே டிஃப்ரெண்டான இருக்கு. ஏன்னா த வெரி பர்பஸ் ஆஃப் ஈச் ஒன் ஆஃப் தம் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்னுத்தை பத்தியும் அவங்க யூஸ் பண்ற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை மிஸ்மேட்ச் பண்ணி கூட ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டின்ஸ் அதிகம் வரலாம். ஸோ கிரீன் கிரெடிட், கார்பன் சீக்வஸ்ட்ரேஷன், அகெயின் வெரி வெரி ஃபேவரட் தீம் ஆஃப் யூபிஎஸ்சி. எந்த அளவுக்கு கிளியரா அதை படிக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு பெட்டர், ரைட்? Next one liner.
India's first bamboo-based ethanol plant. So India's first bamboo-based ethanol plant. It is in Assam, inaugurated in Assam. Okay. So it is Assam, very important. Zero waste, second generation ethanol plant or biofuel plant. Bioethanol, okay. Biofuel or bioethanol. First generation, second generation, 2G na second generation, okay. 2G technology use பண்றனா generation, second generation. First generation, second generation biofuel எல்லாம் முன்னாடி discuss பண்ணிட்டோம். So this is a zero waste second generation biofuel. This plant is described as the world's first zero waste. Not only India's, but world's first in the technology use பண்றது. Zero waste to second generation technology. Meaning the whole plant, the bamboo ஓட எல்லா பார்ட்ஸுமே யூஸ் பண்ணி தான் பயோஃபியூவல் இல்லை பயோ எத்தனால் இந்த பிளான்ட்ல தயாரிக்கிறாங்க. ஓகே, அவ்வளோதான், வெரி சிம்பிள். இதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு ஒரு ஒன்லைனர் ரிகார்டிங் ஸ்டார் போட்டு எழுதிக்காங்க, நோட் பண்ணி எழுதிக்காங்க. The world's first commercial scale e-methanol plant. It was located in Denmark. Commercial based e-methanol plant. Okay. Next news. நேத்து கிளாஸ்ல என்விரான்மெண்ட் கொஸ்டின்ஸ் அட்டன் பண்ணீங்களா? GIAS பார்த்தோமா? வாட் இஸ் GIAS? Globally important agricultural heritage sites. யாரு ரிலீஸ் பண்றா இந்த சைட்ஸை? வேர்ல்ட் ஹெரிட்டேஜ் சைட் வந்து யுனெஸ்கோ. ஆனா இது வந்து யாரு ரிலீஸ் பண்றா? FAO. இதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா? நேத்து தானே பார்த்தோம், ரைட்? They have added 6 new sites, not from India. 6 new sites have been added to the globally important agricultural heritage sites. Okay, sites belonging to Brazil, China, Mexico, and Spain. Three sites from China, one from Brazil, one from Mexico, the other one is Spain. எந்தெந்த சைட்ஸ்னு தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம், since it is not from India, ரொம்ப டீட்டெயிலாக போக வேண்டாம். But 6 new sites have been added to the geographically, globally important agricultural sites. Next. International Big Cat Alliance. இது எழுதிடுங்க. இது கொஸ்டினேர்ல இருந்தது, அதை கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்த்துடலாம்.
International Big Cats Alliance. It was launched by India during the 50th anniversary of Project Tiger. They conducted their first meeting in New Delhi. 50th anniversary of Project Tiger. Right on. Conservation of world's 7 major big cats. Conservation of world's 7 major big cats, including tiger, lion, leopard, snow leopard, and snow. So these are the 7 major cats which are protected under this particular alliance. இதுல இந்த பர்டிகுலர் ஸ்பீஷீஸோட IUCN ஸ்டேட்டஸ் நோட் பண்ணுவீங்க. டைகர் எந்த கேட்டகரி? டைகர் endangered. Tiger is endangered. Jaguar is near threatened. Tiger endangered. And தெரியுமா ரொம்ப சிம்பிளா UPSC has a policy of stating protecting 7 big cats of endangered species இல்லனா or vulnerable species அந்த மாதிரி ரொம்ப ஜெனரலைஸ் பண்ணிடுவாங்க. protecting the tigers no காமனா தெரியும் 7ங்கற நம்பரும் கன்வின்சிங்கா இருக்கும் but need not necessarily that all will fall under the same protection status. So tiger is endangered, jaguar is near threatened, puma is least concern. And the remaining all, they fall under vulnerable. Remaining all fall under vulnerable. Okay. Objective of this alliance: conserve habitat, combat poaching, நான் படிச்சிடுறேன் இது illegal trade, strengthening research, capacity building and funding cooperation. Very common objective தான். Fine. Next, first ever grassland bird census was conducted in Kaziranga National Park. Conducted in Kaziranga National. And about yesterday's question, national park being an in situ, ex situ, my mind was so etched into zoo. National park நான் படிச்சாலும் கூட நான் அது ஜூன்னு எடுத்துக்கிட்டேன். That's why I made a very big blunder. Sorry about that. நீங்களாம் கரெக்ட் பண்ணிட்டீங்களா வீட்டுல போய்? National park is a in situ. National park, wildlife sanctuary, biosphere reserves all are in situ. என் மைண்ட்ல அது ஜூ கேஜ்ல அனிமலோட பிக்சர் வந்துருச்சு. ஸோ சாரி. ஓகே, கரெக்ட் பண்ணிக்காங்கண்ணா. Where were we? First ever grassland birds and insects conducted in Kaziranga National Park and Tiger Reserve in Assam. Next one.
there were an addition of 7 new natural heritage sites in UNESCO. UNESCO has included, அதனால தான் அந்த நியூஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்துச்சு. அதுல எத்தனை சைட்ஸ்? 6 sites are none from India. All are from other regions. இந்தியால இருக்குது மொத்தம் 3 regions தான். அது நேத்து கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணேன். என்னென்ன? The Koraput region, Kutanad region, as well as the saffron cultivation in Jammu Kashmir. These are the 3 important, globally important agricultural heritage sites. UNESCO has included 7 sites. 1, 2, 3, 4 னு போட்டு எழுதிடுங்க. 7 sites have been recently included in the UNESCO Natural Heritage Sites. Okay, first one, Deccan Traps. Deccan Traps. Deccan Traps, Maharashtra. Especially the regions of Panchgani and Mahabaleshwar hills. Okay, Deccan Traps, Maharashtra first. Panchgani and Mahabaleshwar. Second one, St. Mary's Island Cluster, Karnataka. St. Mary's. Island cluster off coast of Karnataka. இது ஒரு western coastal island. St. Mary's Island cluster. The next one, Meghalayan age caves in Meghalaya. Meghalayan age caves in Meghalaya. The next one, Naga Hills Ophiolite. Ophiolite is the name of a rock. Naga Hills Ophiolites. Next one, Eramatti Dibbalu. Eramatti Dibbalu. 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 No, Dibbalu. Dibbalu. Andhra Pradesh. Red Sand Hills. Andhra Pradesh. Sixth place is the natural heritage of Tirumala Hills. Natural heritage sites of Tirumala Hills. Tirumala Hills என்னது? Andhra Pradesh. The natural heritage sites of Tirumala Hills, Andhra Pradesh. Next one, Varkala Cliffs, Kerala. Varkala Cliffs. Okay. இதுதான் உங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஸ்டின்ல அந்த எப்பாக்கியன் அன்கான்ஃபார்மிட்டி எந்த ராக்ஸ்ல இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் தி கிரைட்டீரியா தேவ் சோசன் ஹெரிடேஜ் சைட் ஃபார் திருமலா ஹில்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் எதுக்காக அப்படிங்கிறதையும் ஒரு ஒன்லைனர் மாதிரி கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க பெட்டர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ். தி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் ஃபாரஸ்ட் ஹாஸ் initiated as well as continued some of the conservation projects of animals. அது எந்தெந்த அனிமல்ஸ் மாத்திரம் லிஸ்ட் பண்றேன், அதோட பேசிக் ஹேபிடைட் எங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு, எந்தெந்த பார்க்ஸ்ல அவங்களோட நம்பர்ஸ் அதிகம், இந்த மாதிரி ஒரு ஓவர்வியூ பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ப்ராஜெக்ட் டால்ஃபின். ப்ராஜெக்ட் டால்ஃபின் ஒன்லைனர் நீங்களே எழுதிருங்க. எழுது ஒன்லைனர்ஸ்.
The action plan is to strengthen conservation of both riverine and marine dolphins across India. Both riverine and marine dolphins. Okay. India is home to freshwater dolphin such as Gangetic dolphin and Indus River dolphin. So freshwater. ஒன்று கேஞ்சஸ்ல இருக்கு, இன்னொன்று இண்டஸ்ல. So Indus River dolphin and Ganges River dolphin both are endangered under IUCN and they're listed in Schedule 1 of Wildlife Protection Act. Ganges River dolphin, Indus River dolphin, dolphin, freshwater dolphins in India. ரெண்டுமே endangered. Wildlife Protection Act both are protected under Schedule 1. Schedule 1 என்ன? Having animals having highest protection. Second one, Project Sloth Bear. Project Sloth Bear. So sloth bears are mainly found in India, Nepal and Sri Lanka. India, Nepal and Sri Lanka. They are critically endangered and protected under Schedule 1. Critically endangered, Schedule 1. இது IUCN, இது World Life Protection Act. Next one, continuation of Project Gharials. Project Gharial. Gharials are mainly found in India and Nepal. India and Nepal. Chambal River is known as champions of but not only Chambal River, champions of Gharials are known as the champions of Chambal, or the Chambal River is referred as protection of Gharial to a larger extent. சாம்பல் ரிவர் தான் ஒரு சினானமா யூஸ் பண்ணுவாங்க, சரியா? பட் சாம்பல்ல மட்டும் இல்ல, நிறைய இடங்கள்ல கரியல்ஸ் ஆர் பிரசன்ட். சோன் ரிவர் பார்த்துமா நேத்து கிளாஸஸ்ல, ரைட்? ஸோ கரியல்ஸ் தே ஆர் நாட் endemic to India, they are found both in India and Nepal. India and Nepal. Critically endangered, Schedule 1. Gharial, again critically endangered, Schedule 1 of IUCN and Wildlife Protection Act respectively. Very important. Next project is tigers outside tiger reserve. Next important one is tigers outside tiger reserves. It aimed at managing human-tiger conflict. It aimed at managing human-tiger conflict outside protected areas. Using a landscape-based approach. Technology, capacity building and community support. Capacity building and community support.
So tigers are found in India, Bangladesh, Nepal, Bhutan, China, Myanmar. Asia. They are classified as endangered and protected under Schedule 1. Schedule 1 of IUCN and Wildlife Protection Act respectively. The next initiative, the recent initiative is Center of Excellence for Human Wildlife Conflict Management. Center of Excellence for Human Wildlife Conflict Management. It established a national center at Salim Ali Center for Ornithology and Natural History. Ornithology and Natural History. To support the policy formulation, research and field level mitigation, research and field level mitigation of human wildlife conflicts across India. Okay. Next current affairs. Environmental. Chalo. 23 for 23 initiative. Idea? What is 23 for 23 initiative? Is it related? It was launched on October 23rd. Adan the 23. October 23rd. Bracket la International Snow Leopard Day. International Snow Leopard Day. 23rd October. To promote the protection of initiative is launched on 23rd of October to promote the protection of snow leopards and the fragile high altitude ecosystem. High altitude ecosystem. So, என்னைக்கு launch பண்ணாங்க 23rd of October. ஒரு 23 okay. Okay, 23rd of October International Snow Leopard Day அது. இன்னொரு 23 என்ன? இன்னொரு 23 வந்து அதோட aim to devote 23 minutes of right on. Fullaவே எழுதுங்க. The campaign encourages citizens, institutions and the armed forces. The campaign encourages citizens,
institutions, and the armed forces to devote 23 minutes to devote 23 minutes to any physical activity as a symbolic act of support for conservation. As a symbolic act of support for conservation. ஸோ 23rd அக்டோபர் லான்ச் பண்ணுறாங்க. எல்லாரும் என்ன சொல்கிறாங்க, 23 நிமிஷத்துக்கு எந்த ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியும் பண்ணக்கூடாது. ஜாகிங், வாக்கிங், எக்ஸசைஸ் அந்த மாதிரி ஃபிசிக்கல் டு சப்போர்ட் டு show the support for conservation. Okay, this initiative is led by Global Snow Leopard and Ecosystem Protection Program. Global Snow Leopard and Ecosystem Protection Program along with Snow Leopard Trust. Snow Leopard Trust. This initiative is led by these two institutions. Collaboration under Ministry of Environment, Forest and Climate Change. This has been coordinated and collaborated with the Indian Ministry of Environment, Forest and Climate Change. ஒரு பாக்ஸ் போட்டு எழுதுங்க. Global Snow Leopard and Ecosystem Protection Program இருக்குல்ல, அது என்னன்னா, it is a coalition of 12 snow leopard range countries. It is a coalition of 12 snow leopard range countries and India is one among them. Okay. 12 snow leopard range countries. And India, we have our national target known as secure mission in India is to protect snow leopards. Secure Himalaya project. So it is a national project which talks about the conservation and protection of snow leopard. India secure. Blue Port Initiative எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்தானே, Blue Port Initiative. Ministry of Ports and Food and Agricultural Organization.
அங்கீகார் எனக்கு தெரிஞ்ச இதெல்லாம் நான் எடுத்துட்டேன். எதுக்கு திரும்ப நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கன்னு தெரியல. ஷிட். ஓஷன் டார்க்கனிங் இதெல்லாம் எடுத்தாச்சுல லாஸ்ட் டைம் கிளாஸ்ல. ராம்சர் சைட்ஸ். ஆமா, இது வந்து உங்களுக்கு நான் ஸ்கிப் பண்ணேன் லாஸ்ட் டைம் என்விரான்மெண்டோட ஒரு ஒன்லைனர் கொடுக்கும்போது. த நியூ லிஸ்ட் ஆஃப் ராம்சர் சைட்ஸ் இந்த இடம் நோட் பண்ணிக்கோங்க சரியா. ராம்சர் சைட்ஸ். So India has in total of 96 Ramsar sites. 96. 99 வந்துருச்சு. பார்க்குறேன். அப்படின்னா 96ல இருந்து எவ்வளோ ஆட் ஆயிருக்கு? 97, 98, 99. அப்போ அந்த சைட்ஸை படிச்சா போதும். இப்போ இந்த லிஸ்ட் தேவைப்படாது. ரைட். 99 ராம்சர் சைட்ஸ். எஸ்பா. லிஸ்ட் ஆஃப் நியூ சைட்ஸ் போடுறேன் நான். ஓகே. என்னம்மா? ராம்சர் சைட்ஸ். அப்போ இந்த 6 தேவைப்படாதுல்ல. லாஸ்ட் 3 மட்டும் எழுதி எடுத்துக்கோங்க. Patna Bird Sanctuary. Patna Bird Sanctuary in Uttar Pradesh. Silsila Lake in Rajasthan. Silisa Lake. It is a human-made lake, man-made lake, located within Sarika Tiger Reserve. Located within the buffer zone of Sarika Tiger Reserve. Second one. Patna Bird Sanctuary. Patna Bird Sanctuary, Uttar Pradesh. This is one of the smallest, one of UP's smallest wildlife sanctuary. Hosting thousands of migratory birds. Hosting thousands of migratory birds. So this is your 96th, the 97th state. 98th site would be Chari Dhand Wetland Conservation Reserve. Chari Dhand Wetland Conservation. Wetland Conservation Reserve in Gujarat. And the recently added would be
Shika Jeel Bird Sanctuary, Uttar Pradesh. So it is a freshwater perennial wetland. Freshwater perennial wetland. Fine. Okay, one next news would be Grey Rhino event. Grey Rhino event. Grey Rhino எது ரிலேட்டடா இருக்கும்? Grey Rhino event. Obviously Rhino இல்ல அது. Grey Rhino event. This refers to Grey Rhino events refers to high probability, high impact, systemic disruptions. High probability, high impact, systemic disruptions that are often overlooked despite clear warning signs. So these are high probability, high impact, systemic disruptions that are often overlooked despite clear warning signs. So in India, the Wayanad landslides, these are referred as an example for rhino grey events recently. The Wayanad landslides. இது எக்ஸாம்பிள் தான். என்ன மீனிங் என்ன? ரொம்ப கிளியரா வார்னிங் சைன்ஸ் இருந்தாலும் அதை நெக்லெக்ட் பண்ணதுனால நடக்கக்கூடிய டிசாஸ்டர்ஸ் தான் கிரே ரைனோ ஈவெண்ட்ஸ். இதோட மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இன்னொன்னு இருக்கு. தட் இஸ் யுவர் பிளாக் ஸ்வான். பிளாக் ஸ்வான் ஈவெண்ட்ஸ். Black swan, they refers to very rare and unpredictable. Very rare and unpredictable disruptions. Okay, அது எப்படி டிஃபைன் பண்றாங்கன்னா a very rare event that nobody expects but when it occurs it changes everything. ஸோ ரொம்ப டிசாஸ்ட்ரஸான ஒரு ஈவெண்ட்டை தான் பிளாக் ஸ்வான்னு சொல்லுவோம். இதே மாதிரி இன்னொன்று இருக்கு பிளாக் எலிஃபென்ட். பிளாக் எலிஃபென்ட். ஸோ பிளாக் எலிஃபென்ட்ங்கிறது இட் இஸ் அ மிக்ஸ் ஆஃப் எலிஃபென்ட் எந்த கலர்ல இருக்கும்? கிரே தான் கலர்ல இல்லையா? ஸோ கிரே ஈவெண்ட்டோடையும் பிளாக் ஸ்வானோட ஒரு மிக்ஸை தான் பிளாக் எலிஃபென்ட்னு சொல்லுவோம். அது என்னன்னா a problem that everyone knows exist. A problem that everyone knows exist but its full danger becomes clear. But its full danger becomes clear only after it causes a crisis. Only after
it causes a crisis. Okay, last one, Dragon King. It is a mix of gray events plus elephant in the room. Elephant in the room. Elephant in the room idiom என்ன குறிக்குது? எல்லாருக்கும் தெரியும் அது பிரச்சனைன்னு தெரியும் என்னன்னு தெரியும் பட் கண்டுக்காம இருக்குது அந்த மாதிரி தான் எலிஃபென்ட் இந்த ரூம். ஸோ அதுவோடையும் மிக்ஸ் ஆஃப் கிரே இவெண்ட் ரெண்டும் கலந்தது என்ன? Black elephant. The last one is Dragon King. Dragon King. It is a rare, extremely high impact event. It is a rare, extremely high impact event. High impact event or effect. High impact event or effect that is so big, so calamitous, that is doesn't fit in the range of expected magnitude. That it doesn't fix in the range of expected magnitude. Okay. அவ்வளோதான் ஒன்லைனர்ஸ் இன்னைக்கு சிம்பிளாக தான் எடுத்திருக்கேன். ஏன்னா ஐ காட் மிக்ஸ்ட் அப் வித் தி ஏர்லியர் நோட்ஸ் ஆல்சோ. அதனால தான் எழுதி கூட வைக்காம பண்ண முடியல. சரியா? 2-3 நியூஸ் பழசாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி வந்துருச்சு. வேபவி இப்போ லிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்பீஷீஸ் இன் நியூஸ் ஃபார் லாஸ்ட் 1.5 years. ஸோ ப்ராமினென்ட்டான ஒரு 10 ஸ்பீஷீஸ் இருக்குது. அது என்னன்னு மட்டும் எழுதி எடுத்துக்காங்க. வீட்டுக்கு போய் ஒன்று கூகுள் அவுட் பண்ணி பாருங்க அது என்ன இமேஜ்னு சொல்லிட்டு. சரி, அது எப்படி இருக்கும்? First one is red-crowned roofed turtle. Red-crowned roofed turtle. This is found only in Chambal River. Found only. ஒன்லின்னு வரும்போதே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா மாறும். சரியா? Found only in Chambal River. Not more than 300 turtles are present. The numbers is not more than 300. IUCN critically endangered. It is protected under Scheduled 1. So critically endangered, Schedule 1. Next one, fishing cat. Fishing cat. So they are nocturnal. Nocturnal na enna? Nocturnal. They are very active at night. They are nocturnal. Twice the size of a domestic cat. Twice the size of a domestic cat. And they preys on fish, frogs, snakes, birds, etc. பேரு தான் fishing cat. So primarily fish. So fish, frogs, snakes, birds, other crustaceans, shell bearing தான் crustaceans, நண்டு, prawns இந்த மாதிரி. Okay, shell bearing crustaceans, etc. They are found in wetlands, especially mangrove forests,
They are found in wetlands, especially mangrove forest, river valleys, and grasslands near water bodies. Grasslands near water bodies. IUCN, this IUCN's category is vulnerable, and they are protected under Schedule 1 of WPA. Schedule 1. Why they were in use, that also becomes important, because their behavioral study was conducted in Koringa Wildlife Sanctuary. The behavioral study. So the sanctuary is also becomes relevant. The next one. Next species is a plant. Begonia. படிங்க நிஷியோரம். So Nishi tribes, they are named after the Nishi tribes, the largest indigenous community in Arunachal Pradesh. Largest indigenous community of Arunachal Pradesh, Nishi tribes. So this is nothing but a new flowering plant species discovered in Arunachal Pradesh. New species, new flowering plant. Discovered in Arunachal Pradesh. Okay, next one. PALLA, Pallas cat. So again, this is again in India, the World Wildlife Fund has recorded first photographic evidence of Pallas cat in Arunachal Pradesh. In Arunachal Pradesh. In India, they were earlier known only from Ladakh to Sikkim. So earlier, எங்க வரைக்கும் from Ladakh, Himalayan states, Ladakh to Sikkim வரைக்கும் இருந்தது. இப்போ எங்க விசிபிளா இருக்கு? அருணாச்சல் பிரதேஷ்லயும். They are native to Central Asia, including Mongolia, China, Russia, and Kazakhstan. Mongolia, China, Russia, and Kazakhstan.
IUCN least concern. Least concern. Next one is green sea turtle. Green sea turtle. Green sea turtle. Why they were in use? Because the global population of these turtles have grown about 28% since 1970. So the population of green turtles have grown since 1970s. Importance, they are the only sea turtle species. They are the only sea turtle species that mainly eat plants. Mainly eat plants, especially sea grasses and algae. Especially sea grasses and algae. They are found across tropical and subtropical oceans worldwide. They are found across tropical and subtropical oceans worldwide. In India, they are commonly seen along Odisha coastline and Andaman Nicobar Islands. Odisha coastline and Andaman Nicobar Islands. Okay, இன்னொன்னு confusion. Palas gull. Seagull bird கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அந்த மாதிரி gull is a bird. Palas gull. So these are the third largest gull species in the world. Bird species, na? Third largest gull species. Why they were in use? Because a rare migratory bird, Gala is a rare migratory bird spotted in Udva Bird Sanctuary, Jharkhand. Udva Bird Sanctuary. Jharkhand. And Udva is the only bird sanctuary and a Ramsar site. It is the only bird sanctuary and a Ramsar site. So Udva Bird Sanctuary has two lakes in it, Patora and Barhil. Two lakes. So migratory bird nu pathole, so it uses Central Asian flyway. It uses Central Asian flyways. Okay. Next species was black bug. Black bug. Black bug. So black bug has returned to Chattisgarh's Barnavappara Wildlife Sanctuary.
Brahmastra. Brahmastra Wildlife Sanctuary after being locally extinct for nearly 50 years. After being locally extinct for nearly 50 years. So these animals are native to Indian subcontinent. Native to Indian subcontinent. So IUCN least concern, whereas it is protected under Schedule 1. So high protection under Indian Wildlife Protection Act. Whereas IUCN status is least concern. The last one would be Western Tragopan. Bird, idhum bird hai. Western Tragopan. Also known as Jujurana. Jujurana. Also called it is referred as the king of birds. Jujurana or the king of birds. It is among the world's rarest pheasants. Pheasants is a bird variety. World rarest pheasants. And it is the state bird of Himachal Pradesh. State bird of Himachal Pradesh. Their key habitat is Great Himalayan National Park. Great Himalayan National Park. So they are spread across Himachal Pradesh, Jammu Kashmir, Uttarakhand. Fine. IUCN vulnerable, but they are protected under Schedule 1 and also CITES Appendix 1. Okay. அவ்வளோதான் இன்னும் ஒரு 10 ஸ்பீஷிஸ் இருக்குது அது நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் தரேன் பிரேக் எடுத்து படிச்சுக்கலாம் சரியா ரீசன்ட் ஸ்பீஷீஸில் ஸோ வில் டேக் அ பிரேக் ஒரு 15 minutes பிரேக் அதுக்கப்புறம் மேப் பிளேசஸ் இன் நியூஸ் பார்த்துட்டு வில் போகும் டுமாரோ யூ ஹேவ் கிளாஸ் அதனால தான் ஐம் டேக்கிங் இட் வெரி லைட்லி டுமாரோ யூ ஹேவ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பை மீ ஃபைன் ஸோ பிளேசஸ் இன் நியூஸே கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் இன்னைக்கு ஒரு மேஜர் தீம் தான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் நாளைக்கு பார்க்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ
We'll start with places in news. So places in news, I have another PDF which shows our national places places of national importance பார்த்தோம் இல்லையா அந்த மாதிரி I have nearly 100 areas which talks about the important places for last 2 years ஒரு 1.5 yearலேருந்து 2 years வரைக்கும். ஆனால் யூபிஎஸ்சி டசன்ட் ஒர்க் தட் வே. மேப் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா ப்ரைமர்லி ரொம்ப ஹாட் ஏரியா இல்லை நிறைய ரெலவெண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியா அப்படின்னு தெரிஞ்ச இடங்கள்லேருந்து ரொம்ப பேசிக்கான கொஸ்டின்ஸாக கொண்டு போயிடுவாங்க. பார்க்கறதுக்கு ஒரு ஸ்டாட்டிக் ஜாகிரபி கொஸ்டின்ஸ் மாதிரி தெரியும், ஆனால் அந்த கொஸ்டின்ஸோட ரெலவென்ஸ் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸில் தான் இருக்கும். ஸோ நம்ம வீர் கோனா ஐடென்டிஃபை 3 or 4 மேஜர் தீம்ஸ். அந்த தீம்ஸ் எப்படி ஒர்க் பண்ண போகிறோம்னா பேசிக் லெவல்ல இருந்தும் படிக்கணும். அதே சமயம் யூபிஎஸ்சி என்ன பண்ணிட்டோம், சம்டைம்ஸ் சிட்டிஸ் கொண்டு கொடுத்து அது எந்த கண்ட்ரியில் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி மேட்ச் பண்ண சொல்லி கேட்கும். ஸோ ரொம்ப பேசிக்காக ஜாகிரபின்னு தொடங்கி ரொம்ப கோர் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வரைக்குமே அதோட லெவல்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போகும். இன்னைக்கு ரொம்ப முக்கியமான தீம், தி அன்அவாய்டபிள் ஆஸ்பெக்ட், தட் இஸ் யுவர் மிடில் ஈஸ்ட். சரியா, மிடில் ஈஸ்ட்டுங்கிறது யூபிஎஸ்சியோட ஃபேவரட் தீமையும் தாண்டி இப்போ கரண்ட் ஹேப்பனிங்ஸ் ஹவ் ஷேப்ட் the geopolitics which has been shaping in the Middle East. This area becomes very, very prominent. So இது எல்லா ஆங்கிள்லையும் அதை கவர் பண்ணி எடுக்கிறது பெட்டர். We are preparing ourselves for the exams. ஒருவேளை கேட்டாலும் கேட்கலனாலும் நம்ம ப்ரிப்ரேஷன்ல இருந்து நம்ம ஒரு 100% கொடுக்கணும்னா இந்த ஏரியா கவர் பண்ணி தான் போகணும், ரைட்? ஸோ மிடில் ஈஸ்ட்னு எடுத்துட்டோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வி கோன் டாக் அபவுட் தி ஃபிசிக்கல் மேப். அட்லஸ் கையில் இருக்கா? ஏன்னா ஈவன் தோ பிக்சர்ஸ் போட்டு காட்டினாலும் எந்த அளவுக்கு ரெலவெண்ட்டாக இருக்கும்னு தெரியல. அட்லஸ் இருந்தால் வெல் அண்ட் குட். முடிஞ்ச அளவுக்கு 2-3 இமேஜஸ் நான் கொண்டு வந்திருக்கேன். We will see. So question perspectivesல important deserts, major deserts, the Rubal Khali, that is considered as the largest sand desert. It's spread across Saudi Arabia, Oman and UAE. இது தாண்டி the next important desert is your Syrian desert. இது எல்லாமே hot deserts தான். Examples of hot desert covers Syria, Jordan and Iraq. Negev deserts, which is in the southern Israel region. Mountain ranges, these are the 3 important mountain ranges. Zagros and Taros தெரிஞ்சிருக்கணும், ரொம்ப ப்ராமினெண்டாக தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ ஜாக்ரோஸ் மவுண்டன்ஸ், இட் பார்டர்ஸ் யுவர் ஈரான் அண்ட் ஈராக். ஈவன் தோ பிபிடி உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க, பிபிடியில் யார் இதுவா பிடிஎஃப் உங்கள் கையில் கொடுத்துருவாங்க, இருந்தாலும் ஒரு 1 லைனர் மாதிரி உங்கள் நோட்ஸில் நோட் பண்ணிக்கிறது பெட்டர். ஓகே. And Taros Mountains in Turkey and the Lebanon Mountains, from the very name, it's spread across your Lebanon. Important riverian systems. One Nile River, even though it originates in the entire African continent, in worldly largest river nalo, in the Egyptian segment, Nile River, it is considered as the lifeline of Egyptian civilization. இது இல்லாம 2 முக்கியமான rivers, Tigris and Euphrates. It passes through Iraq, Syria and Turkey, and the Jordan River. Jordan River borders Israel and Jordan. One of the longest rivers of Jordan, which drains into Caspian Sea, is your Jordan River. Okay, it drains into Caspian Sea. சீஸ் அண்ட் கல்ஃப்ஸ், இது நான் திரும்ப மறுபடியும் அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா இது எல்லாமே யூபிஎஸ்சி ஃபேவரட் தீம். மெடிடேரியன் சீயை பற்றியும் அதிகம் பேசிக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது, மேப் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது, ரெட் சி பற்றியும் இருக்குது, காஸ்பியன் சீயும் பற்றியும் இருக்கும். ஸோ ஜென்ரல் தீமில் அது திரும்ப படிக்கலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் தி இம்பார்ட்டன்ட் சீஸ் அண்ட் கல்ஃப்ஸ் சரௌண்டிங் யோர் மிடில் ஈஸ்ட். அண்ட் திஸ் டைம் ப்ரிலிம்ஸ் கொஸ்டின் எதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி இருக்கலாம்? தி ஸ்ட்ரெயிட்ஸ், இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்ட்ரெயிட்ஸ் இன் அண்ட் அரௌண்ட் யோர் மிடில் ஈஸ்ட். அதில் சுயஸ் கனால், பாபல் மண்டப், ஸ்ட்ரெயிட் ஆஃப் ஹார்முஸ், இதெல்லாம் எங்கே அப்படின்னு மேப்பு கையில் இருந்தால் ஐ வில் கிவ் யூ டைம். அது ஒரு தடவை எடுத்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க, உங்கள் மேப்லேயே இதெல்லாம் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. எங்கே இருக்குது சுயஸ் கனால்? சுயஸ் கனால் கனெக்ட்ஸ் யோர் மெடிடேரியன் சி வித் யோர் ரெட் சி. இதுக்கப்புறம் பிக்சர்ஸ் இருக்குதான், இருந்தாலும் சொல்கிறேன். ஏன் தெரியுமா, நம்ம ஒரு தடவை ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது இன்னும் கொஞ்சம் கூட லாங் டேர்ம் மெமரியில் ஸ்டோர் ஆகும், இல்லையா? பாபல் மண்டப் இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் தி கேட்வே டு இந்தியன் ஓஷன். அண்ட் ஸ்ட்ரெயிட் ஆஃப் ஹார்முஸ், இந்தியாவில் யார்? Iran and Oman, it controls 20% of global oil trade. The next, Bosporus and Dardanelles links Black Sea with your Mediterranean Sea. எப்படியும் மேப்பு கொடுத்து மேட்ச் பண்ண சொல்ல மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் தான் இருக்கும் யூபிஎஸ்சியில். மேப்பு கொடுத்து பிளேசஸ் காட்டினது ஒரு காலத்தில் இருந்தது. இப்போ அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லை. இப்போ எல்லாமே ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டின்ஸ் தான். ஸோ எந்த அளவுக்கு நீங்கள் அதை தரவாக படிக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு பெட்டர். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கான ப்ராபபிலிட்டி, ஸ்ட்ரெயிட்ஸுக்கு அடுத்து யூபிஎஸ்சி வந்து ஒரு மேட்ச் மாதிரி
only two pairs, three pairs கரெக்ட்டுங்கிற மாதிரி கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டி எங்க இருக்குன்னா போர்ட் அண்ட் வேர் தே ஆர் லொக்கேட்டட், எந்த இடத்துல யாரோட போர்ட். ஸோ இந்த எல்லா போர்ட்ஸுமே இம்பார்ட்டன்ட். போர்ட் ஆஃப் என்னது ஜபல் அலி தானா, அப்படிதான் படிக்குமா? ஸோ இட் இஸ் அ லார்ஜஸ்ட் மேன்மேட் ஹார்பர் which is present in UAE. Port of Haifa, which is again in news. Places in news ன்னு சொல்லி தனியா கூட இருக்கு. இது வந்து general understanding of your Middle East. Okay, Port of Haifa in Israel, and it is one of the key node in the India Middle East Europe corridor. இத பார்த்துமா, India Middle East Europe corridor. It has a eastern link as well as a northern link. Yes. Port of Basra, which is in Iraq. Critical for Iraq's economy. Court of Bandar Abbas. இதெல்லாம் again newsல வந்துட்டே இருந்தது. Iran's main naval and commercial port. Okay. Port of Aden, it is in Yemen. Port Said is in Egypt, and Chabaha Port is in Iran. This one lies outside the Strait of Hormuz. Very important, and it is one of the closest port to the Indian Ocean. Chabahar Port. இந்த போர்ட் எல்லாமே, இந்த போர்ட்டை படிச்சு தான் எடுக்கணும். நீங்கள் எல்லா போர்ட்டையும் படிக்கணும். அது எங்கே இருக்குங்கிற ஒரு மேட்ச் கொஸ்டினுக்கு நீங்கள் ரெடி ஆகிக்கணும். சரியா? ப்ரிப்பேர் யுவர் செல்ஃப் ஃபார் இம்பார்ட்டன்ட் போர்ட்ஸ். இதில் அது இல்லாமல் மிடில் ஈஸ்ட்டை தாண்டி த வெரி பொசிஷனிங் ஆஃப் மிடில் ஈஸ்ட் இட் செல்ஃப் பிகம்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூபிஎஸ்சி. ஸோ யூபிஎஸ்சியோட how many countries are there மிடில் ஈஸ்ட்னு ரெஃபர் பண்ணும்போது we have 17 UN recognized countries. In the term, why it becomes relevant? Because of the very nature of conflicts happening in the Middle Eastern region. There are 17 UN recognized countries. அதில் யார் வரமாட்டாங்க? பாலஸ்தீன் வருமா? பாலஸ்தீன் UN recognize பண்ணியிருக்கா? பண்ணியிருக்கு. பாலஸ்தீன் US recognize பண்ணியிருக்கு. சரியா? So there are 17 countries. அது தெரிஞ்சுக்கங்க. Why this is important? Because of the conflict zones. யாருக்கெல்லாம் கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ் இருக்கு, என்னென்னலாம் அங்கே கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ் போயிட்டு இருக்கு. இந்த ஐஆர் கிளாஸ் மாதிரி கொண்டு போக முடியாது, ஜியாகிரபி கிளாஸ் மாதிரி கொண்டு போகும்போது கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ என்னென்ன பின் பாயிண்ட் தான் பண்ண முடியும். இதோட பேக் ஸ்டோரிஸ் நீங்க எந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறீங்கன்னா மச் பெட்டர். Okay, மெயின்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ். Eastern Palestine, what is green line, what is blue line and all I've given in the very PDF itself. We will learn. Green line என்ன, blue line என்ன, this will learn. So Lebanon, Israel, Syria, the civil war, Yemen, Houthi and Saudi-led coalition, and Iran-Saudi rivalry. These are all some of the important conflict zones in Middle East. Alliances and bloc. இது static area. Gulf Cooperation Council na என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். பெட்ரோலியம் எக்ஸ்போர்ட்டிங் கண்ட்ரிஸ், ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் பெட்ரோலியம் எக்ஸ்போர்ட்டிங் கண்ட்ரிஸ். இது ரெண்டுமே எதை ரிவால்வ் பண்ணி இருக்கக்கூடியது? மோஸ்ட்லி ரிலையிங் ஆன் யோர் மிடில் ஈஸ்டர்ன் ரீஜன்ஸ். நெக்ஸ்ட் இருக்குது கரண்ட் அஃபேர்ஸ், ஆர்டிக் அண்ட் மேரிடைம் லிங்க்ஸ். இது ரெண்டுமே அகெயின் வில் ஸ்டடி இன் டீடைல் இன் தி பிடிஎஃப். ஒன் இஸ் தி போலார் சில்க் ரோட் ஆர் தி சைனாஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் இஸ் ஒன் பெல்ட் பாலிசி கனெக்டிங் சைனா டு ஆர்டிக் ஓஷன். அந்த கனெக்ஷன் எதுல லிங்க் பண்ணி போகுது? மிடில் ஈஸ்டை கடந்து போகுது. ஸோ சைனா claims herself to be a near Arctic state. நானும் ஆர்டிக் பக்கத்துல வருவேன் அப்படின்னு சொல்லி சைனாவோட ட்ரேட் லிங்கை எக்ஸ்டெண்ட் பண்றதா இந்த போலார் சில்க் ரோட். இது இல்லாம நெக்ஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் இஸ் தி இந்தியா மிடில் ஈஸ்ட் யூரோப் காரிடோர். இவங்களுமே எந்த இடத்துல ப்ராமினன்ட் பிளேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க? மிடில் ஈஸ்டர்ன் ரீஜன்ல. Now this is some of the places which happens to be in the news. நியூஸ்ல வந்த கலெக்டிவான இதுதான், நாட் இன் அ chronological sequence. So first one, Strait of Hormuz. Strait of Hormuz connects your Persian Gulf to the Gulf of Oman and Arabian Sea. எந்த இடத்துல ஒரு Strait of Hormuz மேப்ல கிளியரா தெரியுதா? அட்லஸ் கையில இருக்கா? Strait of Hormuz எடுத்து மார்க் பண்ணுவீங்க. Strait of Hormuz, Persian Gulf to the Gulf of Oman. மேபி ஒரு 2 லைன் ஸ்டேட்மெண்ட். ஃபர்ஸ்ட் லைன் எப்படியும் வேர் இட் கனெக்ட்ஸ் இல்ல வாட் இட் டிவைட்ஸ் இந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க. 2 லைன் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கணும்னா அதோட நியர்பை நார்த்ல ஈரான், சவுத்ல ஓமன் அண்ட் யுஏஇ. இந்த வீட்டுக்கு போய் கூட இந்த கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க. The nearby ports, important ports near to Strait of Hormuz. Why was in news? It was patrolled by the US Navy's 5th Fleet to secure trade routes. So this becomes very, very relevant. Next is a US military asset in Qatar.
Al Udeid Air Base. சரியா? Military asset in Al Udeid in response to US involvement in the Iran-Israel conflict. It is the largest US base in Middle East. It is the largest base in the Middle East. So this is in Qatar. Next important port is Port of Haifa in Israel. Fordo facility is a nuclear fuel enrichment plant. Okay. Next list of nuclear plants which has been striked by US எல்லாமே கொடுத்திருக்கு. ஏன்னா next higher degree of questions கேட்கணும்னா இது எல்லாமே மேட்ச் மாதிரி கேட்பாங்க. ஜென்ரலாவே மேட்ச் questions தான் பிளேசஸ்ல அதிகமா வரும். Next is Iliad Port, which is in Israel, is a Red Sea trade hub which faces closure due to financial losses from a Houthi naval blockade and rising debts. The crisis has reduced Suez Canal revenue by 40% and the Aqaba port, which is in Jordan, traffic by 25%. Okay, so this becomes very, very important. கொடுத்துருக்குது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட். இது வந்து எப்படின்னா எல்லாம் கொடுத்துட்டு அதில் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி படிங்கன்னெல்லாம் இல்லை கொடுத்துருக்கிற எல்லா விஷயமுமே நீங்கள் படிச்சுதான் ஆகும். ஒன்னொன்றுமே இம்பார்ட்டன்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸாக மாறுது. லேக் ஊமியா which is in Iran. இது வந்து எதுக்குன்னா என்விரான்மெண்டல் ரீசனுக்காக, என்விரான்மெண்டல் இஷ்யூஸ். இதுவுமே எப்படி வரும்னா லிஸ்ட் ஆஃப் லேக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. இது எந்த மாதிரியான இஷ்யூஸை ஃபேஸ் பண்ணுது, ஸ்ட்ரிங்கேஜ் டியூ டு நேச்சுரல் காசஸா இல்லை மேன்மேட் கான்ஃப்ளிக்ட் ஜோனா, அந்த மாதிரி எல்லாமே யூபிஎஸ்சி ஃப்ரேம் பண்ணுவாங்க. ரைட். ஸோ லேக் உர்மியா which is in Iran. It is a symbol of Iran's environmental crisis. Even Iran is undergoing political crisis and it is undergoing a environmental crisis. What kind of a lake it is? It is a salt lake. What do you mean by endoric lake? Endoric lake na enna? The lake which does not have any outlet to the sea. Sea oda connect agada ஒரு landlocked lake தான் endoric lake ன்னு சொல்லுவாங்க. So it is one among them. This is largely fed by, இந்த அளவுக்கு தெரியலனாலும், these rivers which is located in Iran. In West Bank. Okay, again in news. Next important. இதுதான் சினாய் பெனின்சுலா, அதாவது இஜிப்டையும் மிடில் ஈஸ்டையும் கனெக்ட் பண்ற இந்த ஒரு சின்ன ட்ரையாங்கிள் இருக்குல்ல, இதுதான் சினாய் பெனின்சுலான்னு ரெஃபர் பண்ணுவாங்க. சினாய் பெனின்சுலால இந்த இடத்துல இருக்கிறது தான் யாரு, இந்த ரீஜியன் Sharm el Sheikh. சரியா? Southern tip of Sinai Peninsula on the Red Sea between the Gulf of Suez and the Gulf of Aqaba. Two important reasons why it was in news. One, it hosted the UNFCCC COP27, where the Loss and Damage Fund was established. Next, the Gaza Peace Summit 2025 was held, resulting in the ceasefire agreement between Israel and Hamas. The City of Peace அப்படின்னு கூட இதை நிக்நேம் பண்ணுவாங்க. City of Peaceங்கிறது maintaining peace in this particular region is very important for the entire global trade, economic trade. So இந்த City of Peace-னு அதை ரெஃபர் பண்ணுவாங்க. ரெண்டு விஷயத்துக்காக Sharm el Sheikh, which is in Egypt. Though this particular port in UAE. So it is the largest port in the Middle East and the 9th busiest globally by cargo volume. அடுத்து ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டின்ஸுக்கான பாசிபிலிட்டி. What do you mean by Rafah border crossing? Rafah borders. So this is the main crossing between the Gaza and Egypt and the key humanitarian route from Sinai. So Gaza crossing, இந்த இடத்துல தெரியும், Egypt connect பண்ணி Middle Eastல connect ஆகிற the only closest route is your Rafah border crossing. It is about to reopen after roughly 2 years it has been closed. Egypt control its sides and the control on Gaza side has varied. Varied na? Because of the conflicts, there is no permanent one who can control the authority over Gaza. இது இல்லாம other Gaza crossings, Gazaக்கு cross பண்ணி போனோம்னா இது ரெண்டு இருக்கு. One is Eris and the other one is then Karam Shalom. So in this we can pass people, passengers. This is a northern crossing. In the இடத்துல the goods are allowed to pass freely. It is in the southern side. So Karim.
southern, இது northern. Eris crossing, Karim Shalom, goods crossing. Rafa borders. Lake Urmi இப்பதானே பார்த்தோம் இல்லையா? அது என்ன லேக்கு? Lake shrinkage, environmental crisis தானே? Yes, for other reason. The lake is recognized as a Ramsar wetland and UNESCO northwestern inland largest lake. Yes, the same lake in Tehran. Okay, UNESCO wetland. இது கூட வேண்டாம், இது எடுத்துக்கோங்க. Taftan volcano. It is the only active volcano in that particular region, though no historical eruptions have ever recorded. This becomes important. இது again our traditional news தான். South Pars gas field. It is the largest natural gas reserve in the Persian Gulf. How do you pronounce this? It is the largest island in the Strait of Hormuz in the Persian region. It's parallel to Iran coast. Recently, it gained attention for allegations of attacks on a desalination plant. Next. Ras Laffan, Qatar is the world's largest liquefied natural gas export hub. Padi? Fujairah. It is located in the Gulf of Oman in UAE, major global oil storage. இதெல்லாம் இருந்ததுனால world's fourth largest ship refueling port. Its connectivity via the Abu Dhabi crude oil pipeline enhances its role in global energy security. Next, இவங்க ரெண்டு பேர் question perspective. One is the Netzarim corridor. The other one is Philadelphia route. Netzarim corridor is the newly created land corridor in the Gaza Strip established by Israel during its ongoing military operations. So this is a land corridor in the Gaza Strip. It runs central Gaza, cutting the territory into northern and southern parts. Why it was built? To control movement, restrict the Hamas fighters and maintain a military supply line. இதே Philadelphiaங்கிறது it runs from the Mediterranean Sea to the Karam Shalom crossing. Karam Shalom crossing ஞாபகம் இருக்கா? ராஜா கிராசிங்கோட சவுத்தில் இருக்கிறது. Forming an entire Gaza Egypt border. Mediterranean Seaல இருந்து இதான் Philadelphia crossing. இது Netzarim crossing. It divides Gaza into north and south. இது என்ன? இது Mediterranean Seaயையும் என்னோட ஷாலோம் கெரன் ஷாலோம் கிராசிங்கையும் கனெக்ட் பண்றது. Philadelphia route. இதுக்கு இன்னொரு டேர்மும் இருக்கு. Israelis call this route as Philadelphia and Palestinians refer this particular route as Shala al-Din axis. இது ரெண்டுமே என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கூட வரலாம். Okay. It was established as a part of Egypt-Israel peace treaty. And the tensions are ongoing. Next, green line and blue line. Green line, the demarcation line established in 1949 between Israel and its neighbors. Israel-க்கான border வரைகிற line தான் இந்த green line. எப்போ அதை determine பண்ணுறாங்க? 1949ல after the first Arab-Israeli war. So its neighbors இருக்குல்ல, this is also becomes important UPSC question. இஸ்ரேலை சுற்றி இருக்கக்கூடிய neighbors யாரு? Bordersல neighbors Jordan, Egypt, Lebanon and Syria. ஸோ எப்படி லொக்கேட் பண்ணியிருப்பாங்க? அந்த பார்டர்ஸ் கண்டிப்பாக வெஸ்ட் பேங்க்கும் காசா ஸ்ட்ரிப்பையும் மார்க் பண்ணுற மாதிரி தான் வந்திருக்கும் இல்லையா? ஸோ பிட்வீன் இஸ்ரேல் அண்ட் ஜார்டன் அன்டில் 1967 அண்ட் காசா ஸ்ட்ரிப் பிட்வீன் இஸ்ரேல் அண்ட் ஈஜிப்ட் அண்டர் 1967. It became the de facto boundary of Israel until the 1967 6-day war. 6-day war எல்லாமே பாலிட்டிக்கில் படிச்சுட்டு வந்திருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் ஐஆரில்.
இன்னும் கொஞ்சம் பிக்சர் கிளியரா இருக்கும். தெரியுமா இருமா? உங்க வார் எதுக்காக நடக்குது? என்ன பிரச்சனை? என்னதான் உங்களுக்கு பிரச்சனை? சும்மா மண்டையாட்டக்கூடாது. ஐஆர் கிளாஸ் போகுதா இல்லையா? ஓகே. When Israel captured territories beyond it, West Bank, Gaza, Golan Heights and Sinai. Golan Heights எங்க இருக்கு? சிரியா. அப்படிங்கிறது திரும்ப ஒரு யூபிஎஸ்சி கொஸ்டின். திரும்ப நான் சொல்ற மாதிரி இந்த பிடிஎஃப்ல இருக்க ஒவ்வொரு வேர்ட்ஸுமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஆஸ்பெக்ட்ஸ் தான். ஓகே. Still, it is referred as the base for cutting a two-nation solution. Yellow line, the very common way of addressing it is blue line. Yellow line is a much more informal way. It refers to the UN demarcated boundary, Lebanon-Israel border, but sometimes colloquially called the yellow line in regional discourse. It marks the withdrawal line after Israel left South Lebanon in 2000. It is the location is between southern Lebanon and northern Israel. This is yellow line. Yellow line is demarcated by the UN. இது UN demarcated blue line அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Yellow line is less formal and green line is not an official UN designation, but it appears in regional narratives and some maps. So the so-called borders are not recognized by the UN. Green lineங்கிறது. Yellow lineங்கிறது UN recognize பண்ண இல்லை UN demarcate பண்ணது 2000க்கு மேலே. அதுதான் உங்களோட blue line. இப்போ இந்த வார்ஸ் நடக்கிறதுல ரெண்டு முக்கியமான ஆப்ரேஷன்ஸ் நீங்க தெரிஞ்சிருக்கணும். எதனா நோட் பண்றீங்களா? நானும் வேகமா போயிட்டே இருக்கேன். ஆப்ரேஷன் மிட்நைட் ஹேமர், இட் இஸ் பை தி US and what does it actually does? It try to destroy the Iran's uranium enrichment facilities. இதுதான் primary objective-ஆ கொண்டு வந்தது ஆப்ரேஷன் மிட்நைட் ஹேமர். So they targeted three important nuclear facilities: Natanz, Fordo and Isfahan. Okay, midnight hammer by US. Severe damage reported, heavily hit, nuclear program delayed by 2 years. Iran retaliated with the missile strikes on US bases in Qatar. This is what it actually immediately followed in the operation. இதுக்கு இடையில நடந்துட்டு இருக்கிறதுல இன்னொரு முக்கியமான ஒரு ஆபரேஷன் தான் ஆபரேஷன் ரைசிங் சன். This is by Israel. It also started by the June, okay, before US strikes munadi. They targets Iranian nuclear infrastructure and ballistic missile programs. Idhula Israel deployed its lightning shield. Iron Dome papom, lightning shield air defense system. Okay, outcome, Iran launched Operation True Promise 3 in retaliation. Iran என்ன retaliate பண்ணுச்சு? With this particular operation. Operation True Promise 3. Again, இது ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் ஃப்ரேம் ஆனதுனால இம்பார்ட்டன்ட் நியூக்ளியர் அண்ட் மிலிட்ரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இன் ஈரான். நட்டான்ஸ், ஃபார்டோ, இஷாஹான், அரக் ஹெவி வாட்டர் நியூட்ரியேட்டர், பிக்சாக்ஸ் மவுண்டெயின், இது எல்லாமே ஈரானோட ரிட்டாலியேஷன்ல இஸ்ரேல் இருக்கக்கூடிய சிட்டிஸ் பெட் ஹெம்ஷா, அராத், டெல் அவீவ், நெஷேர். இது என்ன தெரியுமா? ரொம்ப சிம்பிளா அந்த சிட்டிஸ் அது எந்த கண்ட்ரி 2-2-2 கேட்டு மேட்ச் கேட்பாங்க. ரிப்பீட்டடா வருது. ஒரு தடவை வந்துச்சு, நோட் பண்ணல, ஒரு நியூஸ் மாதிரி கடந்து போயிட்டோம்னா இட் இஸ் வெல் அண்ட் குட். பட் தீஸ் வேர் ஆல் வெரி ஃப்ரீக்வென்ட்லி ரிப்பீட்டட்லி இன் நியூஸ். ஸோ பாசிபிலிட்டிஸ் என்னன்னா, அப்போ இது எந்த அளவுக்கு நீங்க தரவா வச்சிருக்கீங்க, எந்த அளவுக்கு நீங்க அவேரா இருக்கீங்க அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு ஒரு மேட்சா கூட இந்த கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ்னு பார்த்தா இந்த ரெண்டு தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும். ஒன்று போலார் சில்க் ரோடு. So Polar Silk Road, that is nothing but the China's extension of its Belt and Road Initiative into the Arctic, connecting via the Middle Eastern region. It was proposed in 2017 and it was formalized under China's Arctic policy in 2018. Right? It uses the northern sea route along Russia's Arctic coast. Why it is important? Because it cuts Asia-Europe distance by up to 40% and 2 weeks of sailing time. Arctic holds, நம்ம next theme Arctica தான் இருக்கும். It holds vast reserves of oil, gas and minerals.
And China invested in the Russian refineries. So strategic diversification, it reduces dependence on choke points like Strait of Malacca and Suez Canal. Geopolitical impact, it challenges Arctic states' dominance and it strengthens the China-Russia partnership. Next, India, Middle East, Europe economic corridor. Two component, Middle East with India and India with Europe. So it was announced at the G20 summit in New Delhi as a part of the New Delhi Declaration. And partners, India, US, European Union, Saudi Arabia, Yungala. It is a multi-modal corridors. Yarella irpanga, ports, railways, highways, and digital and energy pipelines. This you can read through. இது என்னன்னா இது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இது கரண்ட்ல இருக்கு இது நிறையவே இருக்கு இந்த மாதிரி படிக்கிறது இஸ் ஒன் அப்ரோச் பட் when I tell about the themes UPSC does not ask directly sometimes எல்லாம் படிச்சு எல்லாம் தெரிஞ்சு போனா கூட UPSC it makes very ஃபவுண்டேஷனல் ஆர் ஃபண்டமெண்டல் அபவுட் தட் ரீஜன் அப்படி பார்த்தா யூபிஎஸ்சியோட பிவைக்யூ ரெஃபரன்ஸ் எடுக்கணும்னு வைங்களேன் மேக்ஸிமம் கொஸ்டின்ஸ் எங்கே சுற்றி வரும் இந்த ஒரு 4-5 ஏரியா தான் அப்போ அவங்களையும் நம்ம தரவு பண்ணி வச்சுக்கணும் ஒன் இஸ் தி சுயஸ் கெனால் பர்சே சுயஸ் கெனாலோட என்டையர் திங்கை நீங்கள் படிக்கணும் போர்ட் செட் தெரியுதா ஸோ இட் கனெக்ட்ஸ் இதுதான் சுயஸ் கெனால் two important lakes, Lake Bitter Lake and Great Bitter Lake and Little Bitter Lake. Okay. It opens into Gulf of Suez. ரெண்டு லேக்ஸ் அது வழியில் இருக்கு ஒரு போர்ட் முக்கியமான போர்ட் அதில் கனெக்டில் இருக்கு ஸோ தீஸ் எல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் செகண்ட் ரெட் சி பர்சே இதெல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டெல்லாம் பண்ணவே மாட்டாங்க கொஸ்டின்ஸ் ப்ரைமர்லி எதை தெரியுமா சுத்தம் இட் பார்டர்ஸ் ரெட் சியோட பார்டர்ல இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரிஸ் என்ன இந்த மாதிரி எல்லாமே அடுத்து அந்த எந்த கண்ட்ரி அதோட பார்டர்ல இருக்கு இவ்வளோ சிம்பிளா தான் இருக்கும் கொஸ்டின்ஸ் ஆனா அந்த ஏரியா வை சூஸ் ரெட் சி ஆன் தட் பர்டிகுலர் இயர் or Caspian Sea for that particular year because most of the current affairs would be revolving around that region. First part and the first set of important ports, important cities, important nuclear facilities. இதெல்லாம் the name of the operations. இது ஒரு way of approach na அதெல்லாம் அழிச்சிட்டு கிரவுண்ட்ல என்ன இருக்கு the real geography என்ன அங்க இருக்கிற geography என்னன்னு பார்க்குறது second approach of studying map இதுல UPSC largely it focus on this type of questions இப்போ ரெட் சீனா ரெட் சியோட பார்டர்ஸ்ல என்ன யாரெல்லாம் இருக்கா எந்த இடத்துல அது லொக்கேட் ஆயிருக்கு அந்த மாதிரி படிக்கிறது சரியா ஸோ லொக்கேட்டட் பிட்வீன் தி நார்த் ஈஸ்ட் ஆஃப்ரிக்கா அண்ட் தி அரேபியன் பெனின்சுலா ஸோ ஆஃப்ரிக்கால்னா எந்தெந்த கண்ட்ரீஸ் ஈஜிப்ட் சுதான் அண்ட் எரிட்ரியா whereas Arabian Peninsula na two important countries Saudi Arabia and Yemen it linked to Mediterranean via Suez Canal to Indian Ocean via Bab el Mandab so idu rendu so Mediterranean Sea யும் Indian Ocean யும் கனெக்ட் பண்றதுல இடையில தான் யாரு இருக்கா ரெட் சி மெடிட்டேரியனை கனெக்ட் பண்ணோம்னா with the help of Suez Canal Indian Ocean கனெக்ட் பண்ணோம்னா through Bab el Mandab okay so features coral reefs இருக்கானா இருக்கு India Sagar policy this is also Sagar and Mahasagar initiatives of India which also falls under this particular region and அடுத்த prominent நம்ம பார்க்கறதுனா ஜியோகிராஃபில அது மெடிட்டேரியன்ல கேட்கறதுக்கு கோஸ்டல் சைட்ஸ் கேட்க மாட்டாங்க மெடிட்டேரியன் என்ன கேட்பாங்க அதிகம் அதுல இருக்கக்கூடிய மார்ஜினல் சீஸும் அதுல கனெக்ட் ஆகக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்ட்ரெயிட்ஸும் இதுதான் மெடிட்டேரியன் பேஸ் பண்ணி படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் சரியா ஸோ கண்ட்ரீஸ்னா இட் இஸ் பிட்வீன் யூரோப் நார்த் ஆஃப்ரிக்கா அண்ட் மிடில் ஈஸ்ட் Egypt, Israel, Lebanon, Syria, Turkey in the Middle East side. Since this page talks largely about Middle East, adla Mediterranean oda border agradala yaru Egypt, Israel, Lebanon, Syria, Turkey. இது ரொம்ப சிம்பிளா தெரியலாம் ஆனா லெபனன் லேண்ட்லாக்ட் கண்ட்ரியா
அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். கிவன் கண்ட்ரீஸ்ல யார் யாரெல்லாம் லேண்ட் லாக்ட், அப்ப யார் யாரு ரெட் சீயோட பார்டரா இருக்காங்க, இல்ல யார் யாரு மெடிடேரியன் சீயோட பார்டர் வச்சிருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சா லேண்ட் லாக்ட் கண்ட்ரீஸ் ஐடென்டிஃபை பண்றது இன்னும் ஈஸி, ரைட்? இந்த மேப், இந்த மென்டல் மேப் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த எண்ட்ல இருந்து ஸ்ட்ரெயிட் ஆஃப் கிப்ரடால்ல இருந்து இந்த ஸ்ட்ரெயிட் வரைக்கும் பிளாக் சீயும் சி ஆஃப் மர்மராவும் கனெக்ட் பண்றது என்ன? வாஸ்பரஸ். ஓகே, ஸோ இந்த என்டையர் திங்ல கோஸ்டல் சீஸ் தான் மார்ஜினல் சீஸ். மொத்தமா பார்க்கும்போது இதுக்கு பேரு மெடிடேரியன் சி. ஆனா அதுலயுமே இந்த இந்த குட்டி குட்டி மார்ஜினல் சீஸ் இருக்கு. இத ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட் அரேஞ்ச் பண்ணுங்க, இல்ல வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட் அரேஞ்ச் பண்ணுங்கன்னு கூட ரொம்ப சிம்பிளா கேட்பாங்க, ஒரு 4 சீயை பிக் பண்ணி, ரைட்? அப்ப இந்த பிக்சரை நீங்க தெளிவா படிக்கணும். மெடிடேரியன்ல கண்ட்ரீஸ் கேட்கறது குறைவு, கண்ட்ரீஸை கேட்க மாட்டாங்க. இதுவே நீங்க ரெட் சி இல்ல இதுக்கு பார்க்குற காஸ்பியன் சி இவங்கெல்லாம் பார்த்தா எந்தெந்த கண்ட்ரீஸ் பார்டர் ஆயிருக்கு அவ்வளவுதான், அவ்வளோ சிம்பிளா தான் இருக்கும் கொஸ்டின்ஸ், ரைட்? ஸோ காஸ்பியன் சி ரிப்பீட்டட்லி கொஸ்டின்ஸ் வருது. இந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான். The states bordering Caspian Sea, இல்ல which among the following do not form a boundary with Caspian Sea? இவ்வளவுதான் இருக்கும் question. So what are the states which borders Caspian Sea? Iran, Russia, Kazakhstan, Turkmenistan and Azerbaijan. கிட்டார் அதுல ஏ யாரு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அக்ரோனிம்ஸ் ஈஸியா ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். எதுக்காக அந்த அக்ரோனிம் ஃபார்ம் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது நீங்க தனியா அடுத்துக்கு ஒரு ஷார்ட் நோட் போட்டு நீங்க படிக்கணும். ஸோ இட் இஸ் வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் இன்லேண்ட் வாட்டர் பாடி. இட் இஸ் ரிச் இன் ஆயில், கேஸ் அண்ட் ஸ்டர்ஜன் ஃபிஷ். ஸ்டர்ஜன் ஃபிஷ்ஷஸ்ல இருந்து தான் கேவியார் எடுப்பாங்க. ஸ்டர்ஜன் இஸ் தி நேம் ஆஃப் தி கேட்டகரி ஆஃப் ஃபிஷ். அது கேவியார் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? என்னது அது? மீன் முட்டை. மீன் முட்டை தான் கேவியர்ஸ். ஓகே, so it is as a legal status because of the enormous size. Caspian Sea சீயா கன்சிடர் பண்றதா இல்ல அது ஒரு லேக்கா கன்சிடர் பண்றதா அப்படின்னு ஒரு லீகல் இது போய்கிட்டே இருக்கும், டிபேட் ஒன்று போய்கிட்டே இருக்கும். ஏன் அதை கொண்டு வராங்கன்னா அதுல இருக்கக்கூடிய ரிசோர்ஸ் ஷேரிங், அது லேக்கா இருந்தா வேற மாதிரி இருக்கும், ஓப்பன் சீயா மாறுச்சுன்னா அதோட ரிசோர்ஸ் ஷேரிங்கோட கிரைட்டீரியாஸ் வேற. அதனால தான் இட் வாஸ் புட் அண்டர் சோ மெனி லீகல் ப்ரெஷர்ஸ் டிபேட்ஸ்ல. ஓகே, யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பெக்டிவ்ல காஸ்பியன் சி, எனர்ஜி செக்யூரிட்டி, டிரான்சிஷன் காரிடார்ஸ், இந்தியாஸ் அசஸ் த்ரூ வியா இரான், இது எல்லாமே யூபிஎஸ்சியோட ஃபேவரட் மெயின்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ், மெயின்ஸ் கொஸ்டின்ஸ், ரைட்? பிளாக் சி, இதே தான் பிளாக் சியும். பிளாக் சியை பார்டர் பண்ற ஸ்டேட்ஸ் யாரு அப்படிங்கிறது திரும்ப கொஸ்டின். ஓகே, பல்கேரியா, ரொமானியா, உக்ரைன், ரஷ்யா, ஜார்ஜியா, டர்க்கி. இன்னும் அடுத்து எப்படி போவாங்க? போத் மெடிடேரியன் அண்ட் பிளாக் சி, which are the countries which form common borders. இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. சிம்பிளா கொஸ்டின் எப்படி இருக்கணும், எந்தெந்த அந்த வாட்டர் பாடியை லைன் பண்ணியிருக்கக்கூடிய கண்ட்ரீஸ் யாரு அப்படிங்கிறது தெரியும். ஓகே, ஸோ பாஸ்பரஸ், சி ஆஃப் மர்மரா அண்ட் டார்டினலி ஸ்ட்ரெயிட் எல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் பிளாக் சீல. அடுத்து, these are not the only rivers, these are the important rivers which drains into Black Sea. Danube, Dniester, Dnieper and Don, these are important rivers of Europe. எப்படி சொல்றதுன்னா Black Sea ஓட drainage it covers more than 20 plus countries of Europe. யூரோப்போட நான் 20னா பெரிய நம்பர்ஸ் மாதிரி தெரியல, பட் யூரோப்போட சைஸே ரொம்ப குறைவு தான். மேப்ல தான் ரொம்ப எக்ஸாகரேட்டடா தெரியும் பிகாஸ் ஆஃப் தி ப்ரொஜெக்ஷன் எரர். ஸோ ஓவரால் யூரோப்பை கவர் பண்ணக்கூடிய மேஜர் ரிவர்ஸ் எல்லாமே எங்க தான் ட்ரெயின் ஆயிட்டு இருக்கும்? பிளாக் சீல ட்ரெயின் ஆகும். அதனால தான் அதோட சோ கால்ட் சலைனிட்டி இஸ் ரிலேட்டிவ்லி லோவர் அட் தட் பர்டிகுலர் லாட்டிடியூட்ஸ். இது படிச்சிருக்குமா என்சிஆர்டியில? எஸ், த பிளாக் சீயோட சலைனிட்டி இஸ் லோ பிகாஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளக்ஸ் ஆஃப் மோர் ரிவர்ஸ் இன்டு பிளாக் சி. இப்போ ரீசன்ட் டைம்ஸ்ல கொஸ்டின் டெட் சீயும் பேப்பர்ல அதிகம் வந்துட்டே இருக்கு. டெட் சி வந்து அதோட வெரி பொசிஷன் ஆஃப் டெட் சி சச் தட் இட் இஸ் இன் தி கன்வர்ஜன் ஜோன். பிளேட்ஸ் ஆர் மர்ஜிங் வித் ஒன் another. அப்போ அந்த டெட் சி என்ன ஆயிட்டு இருக்கு? ஷ்ரிங்க் ஆயிட்டு இருக்கு. அப்போ கொஸ்டின்ல எப்படி இருந்ததுன்னா பிவைக்யூஸ்ல 2-3 லேக்ஸை கொடுத்து ஸ்ட்ரிங்கேஜ் டியூ டு என்விரான்மெண்டல் காசஸ். முன்னாடி ஒரு லேக் பார்த்தோம், லேக் உர்மியா இன் டெஹ்ரான். ஸோ இட் இஸ் ஃபேசிங் அன் என்விரான்மெண்டல் இஷ்யூ. இட் இஸ் பின் ஸ்ட்ரிங்கிங், த வாட்டர் இஸ் பின் லூசிங். வேறஸ் டெட் சியோட ரீசன் என்ன? Tectonism, not primarily the environmental factors. Dead Sea is also shrinking in size because of the very nature of the region. The geography plays an important role, right? So
ஜார்டன் ஒரு லேண்ட்லாக்ட் கண்ட்ரியா? ஜார்டன் பார்டர்ஸ் டெட் சி. அந்த மாதிரி எல்லாமே கொஸ்டின்ஸ் திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட் ஆகுது. இது பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளா தெரியலாம். திஸ் இஸ் a favorite theme and repetitive themes in UPSC. Okay. So the western shore splits between Israel and the western bank in north. Next one. Mainly fed by the Jordan River. Lost water only through evaporation. These are very, very important. No fish or plants, only algae. Halophiles, the microorganisms which can survive at high salinity. Halophiles. Okay, shrinking water level, environmental concern, groundwater imbalances, and there is a conservation effects by Israel and Jordan to revive the lake. These are all for your mains. Again, இந்த தடவை apart from the common theme, Red Sea, Caspian Sea, Black Sea, Mediterranean போகாம, the so-called Sinai Peninsula itself can be a direct base questions, ஒரு foundation question மாதிரி கொண்டு போலாம். It is a triangular peninsula in Egypt between Mediterranean and Red Sea. It connects Africa and Asia, strategic for Suez Canal security. கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ் இது எல்லாமே சினாய் பெனின்சுலாவை டைரக்டா கொஸ்டினா கேட்கறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு. அண்ட் லாஸ்ட் கொஸ்டின் ரெப்பிட்டேஷன்ல இது ஒரு தீம், லேண்ட்லாக்டு கண்ட்ரீஸ் ஆஃப் மிடில் ஈஸ்ட். மிடில் ஈஸ்டர்ன் ரீஜன் இருக்கக்கூடிய லேண்ட்லாக்டு கண்ட்ரீஸ் ஆப்கானிஸ்தான், அர்மேனியா, அசர்பைஜான், கசகிஸ்தான், டர்க்மெனிஸ்தான், உஸ்பெகிஸ்தான். என்ன தெரியுமா பண்ணுவாங்க, இது கொடுத்தா எழுதிடுவீங்க அப்படின்ட்டு ரொம்ப இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபை பண்ணோம்னா, எந்த வகையிலுமே சிஎஸ்எஸ் இல்லை அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருவாங்க. வாட்டர் பாடி அசஸ் இல்லைன்னு கொடுப்பாங்க. வாட்டர் பாடின்னு பார்க்கும்போது காஸ்பியன் சி இஸ் அ லேக், ஈவன் தோ இட் இஸ் நாட் அன் ஓப்பன் சி. காஸ்பியன் சி இஸ் அ லேக், இட் இஸ் அ வாட்டர் பாடி. டு அசஸ் டு எனி வாட்டர் பாடி, அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸை இன்னும் கொஞ்சம் கூட ட்விஸ்ட் அண்ட் டர்ன் பண்ணி கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். ஸோ இது கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி நோ டைரக்ட் சி அசஸ் அப்படி கிடையாது. இதுக்கு வாட்டர் அசஸ் இருக்கு, வாட்டர் பாடி அசஸ் இருக்கு. அந்த மாதிரி இன்னும் ஒன்று, உஸ்பெகிஸ்தான் இட் இஸ் அ double landlocked country, meaning Uzbekistan is such that it is surrounded by countries which are again landlocked. See, Azerbaijan access to Caspian Sea only, not to any open ocean. So இந்த ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே மாற்றினாங்கன்னா உங்களோட ஆன்சர்ஸ் கண்டிப்பாக மாறிடும். பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப சேம் செட் ஆஃப் கண்ட்ரிஸ் மாதிரியே தெரியும், பட் தி ஆப்ஷன்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் கூட ரிஃபைன் பண்ணணும். ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் யோர் மிடில் ஈஸ்ட் தீம் 1. இது எப்படி சொல்றது, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஆனால் யூபிஎஸ்சி ப்ரிலிம்ஸுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் ஆனால் அதை நம்ம திரும்ப டவுட் பண்ணணும். ரைட்? ஏன்னா ஜியோ பொலிட்டிக்கல் டென்ஷன்ஸ்குள்ள எப்பவுமே யூபிஎஸ்சி ஒரு பெரிய ரோல் ப்ரிலிம்ஸில் கொண்டு வராது. ஸோ எந்த அளவுக்கு இதை நீங்கள் பேசிக் ஸ்டடியாக மாத்துறீங்களோ, அந்த ரீஜியனோட பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் ஜியாகிரபி போத் இன் பிசிக்கல் டேர்ம்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் இன் பொலிட்டிக்கல் டேர்ம்ஸ் கொண்டு போனீங்கன்னா மச் ஈஸி. இல்லை வி நெவர் நோ. யூபிஎஸ்சி இன்னும் நாம் சொன்ன மாதிரி அந்த சிட்டிஸை பிக் பண்ணி மேட்ச் கேட்குறாங்க, இல்லை போர்ட்ஸை எடுத்துகிட்டு வந்து மேட்ச் கேட்குறாங்கன்னா that could be also another strategy or possibility of asking questions. ஸோ ரெண்டு வகையிலையும் இந்த ஏரியாவை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறது பெட்டர். இதுதான் தீம் 1. தீம் 2, தீம் 3 நம்ம நாளைக்கு கொண்டு போகலாம். ஐ ஹவ் பிளானிங் ஆஃப் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா. நெக்ஸ்ட் தீம்ஸ் என்ன நல்லா இருக்கும்னா, சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா, அதுக்கப்புறம் சவுத் சைனா சி, ஆர்டிக் அண்ட் அண்டார்டிக் ரீஜியன்ஸ், திஸ் டைம் மார்ஜினல் சீஸ். அதுக்கப்புறம் ஆப்பிரிக்கான்னு எடுத்துக்கிட்டா த ஹார்ன் ஆஃப் ஆப்பிரிக்கா, காங்கோ பேசின் இன் ஆப்பிரிக்கா, இது ரெண்டும் இம்பார்ட்டன்ட். அமேசான் பேசின். ஓகே, இதெல்லாம் மேஜர் தீம்ஸ். கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக கரண்ட் அஃபேர்ஸோட லிங்க் பண்ணி கொண்டு போக வேண்டியது. இது இல்லாமல் மேப் ப்ரிப்ரேஷன் ஒன்று இருக்குது. நம்ம கிளாஸஸில் எப்படி கொண்டு போவோம், இந்த இம்பார்ட்டன்ட் ஃபோல்டு மவுண்டெயின்ஸ், இம்பார்ட்டன்ட் வோல்கேனோஸ், இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்ட்ரெயிட்ஸு, நான் மிடில் ஈஸ்ட்னு சொல்ல, ஜென்ரலாகவே த இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டேட்ஸ், இது எல்லாமே ஒரு ஜென்ரல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் வேர்ல்டு ஃபிசிக்கல் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் மேப்பு படிச்சு எடுக்கணும். சரியா? இது கரண்ட் அஃபேர்ஸோட ரிலேட் பண்ணி இந்த வருஷத்துக்கான ப்ரிப்பரேஷனுக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த ஏரியாஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது மச் பெட்டர். ஃபைன். இது உங்களுக்கு எப்படியும் சார் ஷேர் பண்ணுவாரு. இது இல்லை, வேற எங்க இருக்குனாங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பிளேசஸ் டவுன்லோட்ஸ்லையா? இதையும் பார்த்துட்டு போயிடலாம். இதில் மேபி மிடில் ஈஸ்டர்ன் ரீஜன்ஸோட ரெப்புடேஷன் கொஞ்சம் இருக்கலாம். அது இல்லாமல் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டா ஓகே, த 50
The 51st G7 summit was conducted in Canada and is the second since 2002. About that region, it is near the VANFF National Park featuring limestone peaks. Okay. Next, Hague. Hague, Netherlands, the venue of NATO Summit 2025 at the World Forum, the first NATO summit ever hosted by Netherlands. Located in South Holland, is the capital. Major institutions like International Court of Justice, International Criminal Court, earning the title International City of Peace and Justice. That is your Hague, Netherlands. Strait of Hormuz, Tajikistan, hosted the Chess Cup Masters. Koshima. Following the 2011 nuclear disaster, China resumed partial seafood imports from Japan. Located in the northeastern Honshu, Fukushima is known for its samurai heritage, hot springs, and festivals. 2011 incident was one of the only two level 7 nuclear accidents. Level 1 இருந்து nuclear 7 வரைக்கும் தான் nuclear accidents divide பண்ணுவாங்க. Level 1ங்கிறது nuclear accidents இல்ல, nuclear மிஸ்பேலன்சஸ். எதனா ஒரு கால்குலேஷன் மிஸ் ஆகுது, இல்லை நியூக்ளியர் லீக்கேஜ் நடக்குது, பைப் லீக்கேஜ் நடக்குது, அது நியூக்ளியர் ஃபெசிலிட்டியில் நடக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன ஸ்கேலில் 1லேருந்து தொடங்கி மேக்ஸிமம் அதை எது வரைக்கும் கொண்டு போகலாம், 7 வரைக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 1ங்கிறது ரொம்ப லெஸ் சிவியாரிட்டி, மேலே மேலே போகும்னா பெரிய சிவியர் திங். 7 தான் மேக்ஸிமம். 7ங்கிறது ஆக்சிடென்ட்னு சொல்லுவோம். 7 தான் ஒரு நியூக்ளியர் ஆக்சிடென்ட்னே சொல்லுவோம். ஸோ இந்த என்டையர் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் நியூக்ளியர் நியூக்ளியர் ஈவெண்ட்ஸ் 2 தான் நியூக்ளியர் 7 வந்திருக்கு. ஒன்று செர்னோபில் இன்சிடென்ட் இன் ரஷ்யா, அதுக்கு அடுத்து நடந்தது ஃபுகுஷிமா இன் 2011. இவங்க 2 பேர் தான் லெவல் 7 வந்தது. கல்பாக்கத்தில் கூட நடந்திருக்கு லெவல் 3 or 4. எதனா ஒரு ரியாக்டரோட ப்ரெஷர் வந்து கம்மியாக இருந்திருக்கும், அந்த மாதிரி. ஸோ இந்த லெவல்ஸ் 1, 2, 3 எல்லாமே ஆக்சிடென்ட்ஸ் இல்லை, நியூக்ளியர் இன்சிடென்சஸ். இந்த லெவல் 7 தான் என்னன்னு சொல்லுவோம், மேஜர் ஆக்சிடென்ட்டாக கன்சிடர் பண்ணும். ஸோ ஃபுகுஷிமா அண்ட் செர்னோபில் இவங்க 2 பேர் தான் மேஜர் திங். இவங்க 2 பேரை பார்த்தாச்சு. கானா நம்ம ஆப்பிரிக்கா பார்க்கும்போது திரும்ப வில் ஸ்டடி. ஓகே, இதெல்லாம் ஓகே. Gola Tivai complex, it becomes the first UNESCO World Heritage Site for that particular country. It is located in West Africa, bordered by Guinea, Liberia, and the Atlantic Ocean. Mining contributes 70% of exports, mining of iron ore, diamonds, and titanium. The country faces a synthetic opioid, Kush crisis. Sierra Leone, ஏன்னா Sierra Leone UPSC PYQல இருக்கிற ஒரு கண்ட்ரி. என்ன சொல்றேன்னு புரியுதா? நம்ம வந்து ரேண்ட் ஒரு நாள்ல உலகத்துல எவ்வளவோ நடந்துட்டு இருக்கு, ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலயும் என்னென்னமோ நடந்துட்டு இருக்கு. எல்லாமே படிக்கணுமா, எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட். ஆனா எதெல்லாம் யூபிஎஸ்சி ஆப்ஷன்ல வைக்கிறானோ அந்த கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் தான். இது வந்து எபோலா எராடிகேஷன் வந்தப்போ இந்த கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே முன்னாடி ப்ராமினெண்டா பேசப்பட்ட கண்ட்ரிஸ். என்ன சொல்றேன்னு புரியுதா? கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து ஈவன் தோ இட் appears huge ocean like, the option set by UPSC is not very random. அவங்க வந்து செலக்டிவாக தான் சில ஆப்ஷன்ஸ் எடுப்பாங்க. ஸோ சிரியா லியோன்ல ஒரு இன்சிடென்ட் நடக்குதுன்னா அது என்னன்னு பார்க்கணும், படிக்கணும். சரியா? பல்கேரியா இதெல்லாம் வேண்டாம். சரி, ஓகே. It adopted the euro and becoming the 21st member of the eurozone. Kamchatka Peninsula, this becomes important as a magnitude of 8.8 earthquake triggered tsunami warnings across Russia, Japan, Hawaii, Peru, and Chile. Kamchatka, ரஷ்யாவை வரைஞ்சிட்டு ஒரு லாஸ்ட் ஒரு பெனின்சுலா இங்க இருக்கும் பாத்தீங்களா, ரஷ்யாவோட எண்ட்ல ஈஸ்டர்ன் மோஸ்ட், அதான் கம்சட்கா பெனின்சுலா. லொகேட்டட் இன் தி ரஷ்யாஸ் ஃபார் ஈஸ்ட் 1200 kilometers volcanic peninsula on the Pacific Ring of Fire between the Sea of Japan, Okhotsk
is the other name for Sea of Japan, and the Pacific Ocean and Bering Strait. ரொம்ப important இந்த இது. Chagos. Species in newsல the first ever recording of stylet shark in deep water seagrass meadows. It is located in central Indian Ocean. Chagos Island is located in the central Indian Ocean, a British Indian Ocean territory. நம்ம பிவாய்க்கு போன கொஸ்டின்ல பார்த்தோம் தெரியுமா, பிரிட்டிஷ் டெரிட்டரிஸ் எந்தெந்த ஓஷன்ஸ்லாம் ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கு. இந்தியன் ஓஷன்ல இருக்கக்கூடிய ஒன்லி டெரிட்டரி எது, அது சாகோஸ் தான். சாகோஸ்லயும் ஒன் சிங்கிள் ஐலண்ட் மட்டும்தான், டீகோ கிரேஷியான்னு சொல்லுவோம், அது ஒன்று மட்டும்தான். பாக்கி மொரீஷியஸுக்கும் யூகேக்கும் ஒரு லீகல் வார் போய்கிட்டே இருந்தது, யார் அந்த ஐலண்ட் மேல அதிகம் கண்ட்ரோல் எடுக்கிறதுன்னு. சரியா, இல்லை மொரீஷியஸுக்கு தான் மோஸ்ட்லி வின் பண்ணாங்க. ஸோ பிரிட்டிஷ் தே took hold of one important base, ஒரு military base மட்டும் யூகே கையில வச்சுக்கிச்சு. So that is the Chagos, world's largest atoll structure. Atolls political status administered by UK since 1965. Mauritius claims the sovereignty over Chagos. Though while UK retains the control of Diego Gracia's military base for a definite period. இது ஒன்று மட்டும் தான் இப்போ யூகே கண்ட்ரோல் இருக்கு, பாக்கி அதோட sovereignty மொரீஷியஸுக்கு கொடுத்தாச்சு. Tuvalu, it is a Pacific island nation. Australia launched a world first climate visa program. 80% of Tuvalu's population applied. Climate visa program is climatic cost காட்டி we can migrate out. இதான் climate visa. Pacific Ocean, midway between Hawaii and Australia, consisting of 9 islands. It was formerly known by the name Ellice Islands, near to Kiribati and Fiji. Okay. Lake இதை திரும்ப பார்த்தாச்சு. Volcanoes, again a favorite theme. Volcano eruption. If that volcanic eruption has some relevance or significance na மட்டும்தான் கேட்பாங்க. ஏன்னா volcanic eruptions நமக்கு தான் புதுசா தெரியல, ஒரு நாளைக்கு 100 volcanoes எங்கன்னா erupt ஆகிக்கிட்டு தான் இருக்கும். ஸோ ஒரு ரிலேட்டிவ் சிக்னிஃபிகன்ஸ் இருந்தால் யூபிஎஸ்சிக்கு அது திரும்ப ஒரு ஃபேவரட் ஏரியாவா இருக்கும். ஓகே, ஸோ கம்சட்கா பென்சுலால இருக்கக்கூடிய volcano தான் இது. Krasheninnikov. So erupted for the first time in over 500 years. நேத்து ஒரு கொஸ்டின் பார்த்தோம் இல்லையா, யூத்தியோப்பியன் volcano. It was erupted after 10,000 or 15,000 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ரெலவன்ஸ் இருந்தால் கொஸ்டினுக்கான பாசிபிலிட்டி அதிகம். ஸோ இட் இஸ் லொக்கேட்டட் இன் தி பார்ட் ஆஃப் ரிங் ஆஃப் ஃபயர். Mauritania, because of a coastal accident, migrants were dead. Again, Fiji. Drake's Passage. Drake's Passage எங்க இருக்கு? It is between the Cape Horn and இந்த இடத்துல இருக்குதா Drake's Passage. அண்டார்டிகாவையும் சவுத் அமெரிக்காவும் செப்பரேட் பண்ணுது. பார்ட் ஆஃப் Antarctic circumpolar current with strong west to east water flow, known for rough seas and icy weather, making it one of the toughest sailing zones. That is your Drake's Passage. Why was it in news? It was in news a magnitude of 7.5. Machu Picchu, Peru. Machu Picchu எங்கன்னு தெரியுதா? Machu Picchu. அதான் பெரு அப்படின்னு, பெரு எங்க இருக்கு? The song Kilimanjaro பார்த்திருக்கீங்களா? Kilimanjaro, the very name states Kilimanjaro, but the movie was shot in Machu Picchu. Kilimanjaro எங்க இருக்கு? Kilimanjaro is a volcano, Africa. Okay, but it was shot in South America. So Peru, UNESCO, Machu Picchu is a world UNESCO sites and one of the new 7 wonders of the world. Luzon Strait, இது திரும்ப நம்ம questionsல கூட one of the questionோட options வந்தது, Luzon Strait. So it connects between Taiwan and Philippines. Straightங்கிறது by literal definition, it is a narrow water body connecting 2 large water bodies. அதான் ஸ்ட்ரெயிட். பார்க்கறதுக்கு எப்படி தெரியும்? 2 லேண்ட் மாஸை பிரிக்கிற மாதிரி தெரியும்.
பார்க் ஸ்ட்ரெயிட் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, பார்டர்ஸ் பிட்வீன் இந்தியா அண்ட் ஸ்ரீலங்கான்னு சொல்லுவோம். ஆனால் பார்க் ஸ்ட்ரெயிட்டோட டெஃபினிஷன் என்ன? இட் கனெக்ட்ஸ் தி இந்தியன் ஓஷன் வித் பே ஆஃப் பெங்கால். டிஃப்ரென்ஸ் புரியுதா? ஸோ அந்த மாதிரி. ஸோ இது கனெக்ட்ஸ் சவுத் சைனா சி வித் தி பசிபிக் ஓஷன். Why it was in news? Because of the typhoon. Again, this is important. South China Sea favorite theme. So two important islands are the shoal. ஷோலுங்கிறது நேரோ கான்டினென்டல் ஷெல்ஃப்ஸ், அதுதான் ஷோல்னு சொல்லுவாங்க. ஐலண்ட்ஸுங்கிறது விசிபிளான லேண்ட் ஏரியா தான் ஐலண்ட்ஸ். ஸோ சைனா கிரியேட்டட் அ நேஷனல் நேச்சர் ரிசர்வ் ஆன் that island, a triangular reef mostly submerged at high tide, claimed by both China and Philippines. It lies within the border of China Sea disputes, including China's 9-line claim. China's 9-line claim. Only small rocks remain visible. Okay. Salmanis Bay and okay, Darfur region, Sudan. Sudan is a favorite name in UPSC papers. A massive landslide in the Mara Mountains destroyed an entire village in Darfur. Located in western Sudan, Darfur borders Chad, Libya and Central African Republic. இது எல்லாமே நீங்க யூபிஎஸ்சியோட பேப்பர் எடுத்தீங்கன்னா இந்த கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஆன்சர்ல இருக்காது, அதோட ஆப்ஷன்ஸ்ல, கொஸ்டினோட ஆப்ஷன்ஸ்ல கண்டிப்பா இருக்கும். The region has semi-arid to arid landscape known for Darfur conflict involving armed rebel groups since 2003. Kigali amendments நல்லா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா? For Paris agreement ஓட extension தான் Kigali. So Kigali is the capital city of Rwanda. Why is it in news? Because it conducted the UCI Road World Championship for the first time in Africa. Tianjin Port, located in Hai River's mouth on Bohai Gulf. It borders Beijing and Hebei. இதெல்லாம் கொஸ்டினா கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை தான். சரிண்ணா, இதை விட்டுருங்க. Mahasagar initiative தெரிஞ்சுக்கோங்க. India's first naval training squadron made a portal call. Sagar Mahasagam current affairs கொண்டு போறேன். What are Sagar initiative and Mahasagar initiative? Connecting the regions with more connectivity, port, maritime security இதெல்லாம் தான். Mombasa is Kenya's major Indian Ocean port city, consisting of Mombasa Island and surrounding mainland area. It is known for its tropical climate, historic links. UNESCO listed Fort Jesus in its old town. Bagram Air Base, which is in Afghanistan, located in the north of Kabul. Bagram is Afghanistan's largest military facility. After 9/11 attacks, it served as the main center for US military operations during the War on Terror until US and NATO forces withdrew in 2011. War on Terror எப்படி முடிஞ்சது? 9/11 அட்டாக்கோட ஹெட் யாரு? சதாம் ஹுசைனா? ஒசாமா பின் லேடன் கேள்விட்டீங்களா? ஏன்டா என்ன இப்படி கன்ஃபியூஸ் பண்றீங்க? ஓகே, ஷர்மா எல் திரும்ப இந்த நியூஸ்ல இருக்கும். எல்லாம் கோத்ரூ பண்ணிக்கோங்க, சரியா? எல் ஃபாஷர் சுதாம் surveillance, Durand line ஏன் நியூஸ்ல இருக்கு? Fresh cross border clashes, பரவாயில்ல. Where is Durand line? Durand line is between Pakistan and Afghanistan border line, which is always under tension. Mindanao region, earthquake, second largest island after Luzon. Biodiversity hotspot with UNESCO sites. Okay, நம்ம நேத்து பார்த்த question. Haile Gubi volcano in Ethiopia. It is a shield volcano erupted after nearly 10,000 years. Located in the Afar Depression,
at the Afar Triple Junction. எந்தெந்த plates? Nubian, Somalia and Arabian plates. இதெல்லாமே minor plates. So located at the triple junction of Nubian, Somali and Arabian tectonic plates diverge. So that is why the name depression, Afar depression. Okay, there is a volcano present there and erupted after 10,000 years. Again, East China Sea, Senkaku Islands. There is a claim by China, Taiwan, and it is administered by Japan. எதுக்குன்னா இந்த ஐலண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க. பார்சல் ஐலண்ட்ஸ் முன்னாடி பார்த்தது எல்லாமே என்ன? சவுத் சைனா சி. இது எந்த சி? ஈஸ்ட் சைனா சி. எந்தெந்த பார்ட்டிஸ் கூட ஃபைட், தட் இஸ் பிட்வீன் சைனா அண்ட் பிலிப்பைன்ஸ். ஸோ எந்த கண்ட்ரீஸ் கூட அவங்களுக்கு கான்ஃப்ளிக்ட் இருக்குன்னு முத கொண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டின்ஸ் பாசிபிலிட்டி அதிகம். மவுண்ட் எட்னா, ஜாகிரபியில் அதிகம் கேள்விப்பட்ட பேர். யூரோப்ஸ் டாலஸ்ட் அண்ட் மோஸ்ட் ஆக்டிவ் volcano. It again lies between the convergent plate margin where African plate is moving beneath the Eurasian plate. It is classified as a stratovolcano or composite volcano. El Salvador. Why this was in news? Because country bordering Pacific Ocean. இன்னொரு நியூஸ் இருக்குமே. It is the first country to adopt Bitcoin as the legal tender. El Salvador is the first country to adopt Bitcoin as the legal tender along with the US dollar. Johannesburg, G20 2025, making the first time the summit held in Africa. Founded after the discovery of gold and the city is known as Egoli or the City of Gold. Yare Johannesburg, South Africa. It lies in the high veld plateau, notable being a major global city without a river, lake or coastline. ஏன்னா any city எப்படி thrive ஆகும்? வாட்டர் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் சோர்ஸ். வாட்டர் சுற்றி தான் செட்டில்மெண்ட்ஸ், வாட்டர் சுற்றி தான் அதோட சிட்டி டெவலப்மெண்ட் இருக்கும். ஸோ ஹைலேண்ட் வெல்டு பிளாட்யூ, இட் இஸ் அ மேஜர் குளோபல் சிட்டி வித்தவுட் அ ரிவர், லேக் ஆர் கோஸ்ட் லைன். ஜோனஸ்பர்க். Lake Turkana, located in northern Kenya, lies within the eastern branch of East African Drift System, where the African continent is slowly splitting. A recent study found that the declining water level over the past 6,000 years has increased earthquake activity in the region. This is the world's largest permanent desert lake and largest alkaline lake. Geographically, it becomes very, very important. Lake Turkana, Kenya. Medina. படிக்கலாம். Ningaloo Reef. Ningaloo Reef, a UNESCO listed coral reef of Western Australia, suffered severe coral loss due to an intense marine heat wave. Cause of the marine is also important. The warm Lewin current supports rich biodiversity despite the area's dry coastal climate. Brazil. No. Okay. Croatia. The city is named the top travel destination for 2025 by the Wanderlust magazine Travel Green List. ஸோ ரொம்ப ஃபேமஸான சிட்டிஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. டாப் டெஸ்டினேஷனாக இருக்கும்னு நம்ம கன்வின்ஸ் ஆகிடும். நிறைய கொடுத்து கேட்க மாட்டாங்க, ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொடுக்கும்போது இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தோணிடும். அதனால இந்த ஃபேக்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. இட் இஸ் தி சிட்டி இன் குரோயேஷியா which is named as the top travel destination for 2025 Travel Green List. Situated on the Adriatic Sea, this becomes very relevant. Adriatic Sea, the marginal sea of your Mediterranean Sea. So கண்டிப்பா அந்த மேப் வகையிலும் பார்த்தாலும் இந்த ரீஜன் இம்பார்ட்டன்ட். குரோயேஷியா.
It is again a World UNESCO site, heritage site. Famous as King's Landing in Game of Thrones, boosting film tourism. I have no idea because I have not watched Game of Thrones. உங்களுக்கு தெரிஞ்சா it is well and good. If you can connect it well, you can connect. Shenzhen. Hit by new US semiconductor export curb. It was located on the Pearl River Delta near South China Sea, known as China's Silicon Valley. South China Sea இருக்கு, அதனாலே it becomes relevant and a gateway via Hong Kong to global markets. இது திரும்ப பார்த்தலாம். Makalu. World's fifth highest peak lies in the Mahalangur Himalayas or Nepal-Tibet border. Sherpas, Rai, Tamang communities. ITBB na என்ன first? அது சொல்லாம போயிட்டே இருக்கேன். ITBB. Indian Tibetan Border Force. Indian Tibetan Border Force. They successfully scaled Mount Makalu. They climbed 6 out of 14 8,000ers, meaning height இருக்கக்கூடிய mountains, including Everest, Kanchenjunga, Dhaulagiri. அது எப்படி படிப்பீங்க? Lhotse and Manslu. Mount Makalu அப்படியே கேட்கலாம், questions கேட்கலாம். And Sherpas are very important communities. Somaliland. Located in the Horn of Africa along the Gulf of Aden, bordering Djibouti, Ethiopia, and Somalia. It was first formally recognized by Israel, triggering regional concerns over sovereignty and stability. இது வந்து per se questions வராது, but Horn of Africa அப்படிங்கிற ஒரு basic questions மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. It functions as a de facto state with its own currency and institution. Strategic maritime importance due to proximity to the Bab el Mandab Strait, through which 10 to 12% global trade passes. இது The UN Security Council condemned the drone attacks on UN peacekeepers. It shares an international border with South Sudan and internal borders with North, West Kordofan and White Nile states. Ethnically diverse region, home to Nuba groups and Arab pastoralist tribes like இவங்க ரெண்டு பேர். Bondi Beach, of course, that attack, Australia. India and Jordan agreed to twin Petra with Ellora Caves, known as the Rose Red City. It located between Dead Sea and the Gulf of Aqaba, surrounded by mountains. Sea of Japan. Okay. Ethiopia. Ethiopia is known as the roof of Africa. The Great Rift Valley cuts diagonally across the country. Contains Ras Dashan. இது எல்லாமே கொஸ்டின்ல இருந்திருக்கு. கொஸ்டின்ல ஸ்டேட்மெண்டா கொடுப்பாங்க. The highest peak and the Danakil depression, one of the lowest and hottest places on the earth. இதெல்லாமே மேப் படிக்கும் போது, அந்த ரீஜன் படிக்கும் போது பார்க்க வேண்டியது. ஓகே, இது வேண்டாம். இது டிஃபென்ஸ் நியூஸ்ல கொடுத்த நான் இது. பெனின் it's a country. ரொம்ப unfamiliar இருக்கலாம், place மாதிரி தோணலாம். It's a country. It marks the third coup attempt and first failed coup in the Sahel this year. Sahel regions of Africa is again important. Western Africa, Northwestern Africa. Since 2020, Africa has seen 17 coup attempts, making the Sahel West Africa belt a global hotspot. என்ன தெரியுமா கொடுப்பாங்க ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல வந்து, ஒரு கண்ட்ரிஸை இல்லை ஒரு ரீஜன் கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல எதுக்காக இட் வாஸ் இன் நியூஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி போர்ட்ரே பண்ணுவாங்க. கான்ஃப்ளிக்ட், வார், பாவர்ட்டி, மைக்ரேஷன், இந்த மாதிரியான ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஸோ கூ அட்டம்ப்ட்ஸ் டு டர்ன் தி கவர்மெண்ட் டவுன், இதுதான் கூ அட்டம்ப்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு எந்தெந்த இடத்துல அப்படிங்கிற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. இது எல்லாமே நான் சொல்றது எல்லாமே யூபிஎஸ்சியோட டெம்ப்ளேட் தான், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் பெனின். Auckland, இது வேண்டாம். அந்த ஹக்கா டிஸ்பிளே இஸ், ஹக்கா இஸ் அ ட்ரெடிஷ்னல் way of expression in the New Zealand regions. So the Sikh religious procession was halted by them. Volcanoes, our favorite theme nala adum padikano. Active volcano in central Mexico. It means smoking mountain.
Scientists recently obtained the first 3D image from inside. Eruptions recorded since 1519. It's very dangerous because many people live nearby. Okay, Mexico. பேர் என்ன பொப்போக்கா? ஓகே, ரஃபா கிராஸ் பார்டர்ஸ் இதில் படிக்கலாம். மவுண்ட் எல்ப்ரஸ், highest peak in Russia and Europe. Dormant double summit stratovolcano in the Caucasus. Caucasus is a mountain range. An artificially triggered avalanche was filmed here recently. It's a part of that particular national park and one of the 7 summits. Bolshoi Azov Irk Glacier. No idea. அடுத்து Socotra Island. Again a volcano, conical volcano, stratovolcano. என்னவா? Last confirmed eruption 1937. Fine. Mayan படிக்கலாம். Mayan volcano, Philippines. Effusive eruptions have been witnessed from Mayan volcano for 23 consecutive days, and authorities have warned residents to stay away. Okay, active stratovolcano, part of ring of Pacific Ring of Fire. The most active volcano in the Philippines, Mayan. A painted human hand outline in a cave on this island is the world's oldest known rock art, which is found in Indonesia, Muna Islands of Indonesia. Okay, named after the people, Muna tribe, Una tribe. Economy, agriculture, fishing, local arts. Key sites, Linkobori Cave, Napabale Lake. Another earthquake on Hudson River. Hudson எதுக்கு நியூஸ்ல இருக்கு? After Trump administration for freezing new trade show. Volcano. Mount Aconcagua. Even தெரிஞ்சுக்கோங்க. Mount Aconcagua, one of the highest mountains in the South America and one of the famous 7 summits. It is formed due to the subduction of Nazca Plate beneath South American Plate. Though volcanic in origin, it is not currently an active volcano. Located near the Chilean border, it is a part of your Andes mountain system. It's one of the highest mountains. Glacier, Antarctica. Thwaites Glacier in West Africa is melting rapidly due to climate change driven by human activity. Often called the Doomsday Glacier, it is one of the most important glaciers affecting global sea level. Scientists estimate that it alone contributes around 4% of the annual rise in sea level. If the glacier collapses completely, it would destabilize the wider East Antarctica ice sheet, potentially causing a significant and long-term increase in the sea level worldwide. So that is very important. Lake Kurmia வந்துகிட்டே இருக்கு. Taftan, இதையும் பார்த்தோம். Active volcano in Iran. இது northeast. Takashima, also known as Dokdo in South Korea, and the Liancourt Rocks internationally is a group of disputed islands in the Sea of Japan. East Sea. The issue resurfaced after South Korea protested a Japanese government-backed Takeshima Day event. The islands lie roughly midway between Japan and Korea. South Korea currently administers the island and maintains a police presence, but Japan continues to claim sovereignty, making it a long-standing territorial dispute between 2 countries. Okay, very good. Takeshima, between Japan and Korea, the island is in the Sea of Japan. Devon Island.
It is located in the Canadian High Arctic. It's the world's largest uninhabited island. NASA uses it to stimulate Mars due to its barren, cold polar desert condition with temperature dropping to minus 50 degrees Celsius. Okay. The island features the Hackton crater formed by a meteor impact, making it ideal for testing space exploration technologies. Fine. Litani River, Lebanon's longest river. Okay. Lebanon இருக்கிறதுனால இந்த river becomes again important. Lebanon's longest river originates near, flows through, enters Mediterranean Sea. The river drains into Mediterranean Sea. It supports irrigation, hydropower, and water supply. Recently, Israeli airstrikes destroyed the bridge on the river. Litani River, L for L, Litani for Lebanon. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கோல்ஸ்டைன் பேலஸ் வேணாம். அடுத்து எகெயின் இது அங்க பார்த்தாச்சு, இதெல்லாம் பார்த்தாச்சு. சாகோஸ்ல இருக்குதா? எஸ், located in Chagos archipelago. Key military base jointly operated by US and UK. Though the sovereignty was transferred to Mauritius in 2025, it remains leased for military use. South Shetland Islands, Antarctica. Volcanic archipelago near Antarctica with 80% ice cover. They host seasonal research stations but no permanent population. Deception Island, a flooded caldera, is a key feature. Recently, a 6.7 magnitude earthquake in the region highlights its tectonic and volcanic activity. And I don't know. Three George Dam, world's largest hydroelectric power gravity dam, which is built in Yangtze River, China. Important. Three Georges Dam, world's largest hydroelectric dam. இது எதுக்குன்னா construction of dam can displace the poles அப்படிங்கிற அளவு கூட இப்போ நியூஸஸ் நிறைய வருது. ஸோ திஸ் பிகம்ஸ் ரெலவெண்ட். கெப்பாசிட்டி இதெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க. த லொகேஷன் ஆஃப் தி டேம் பாசிபிலிட்டி. Yala Glacier, they were a morning held by the glacier is considered dead, declared dead in 2025. ஸோ நேபாள் மக்கள் எல்லாம் உட்காந்து ஃபீல் பண்ணாங்க. லாங்டாங் வேலி, நேபாள், 66 லாஸ் ஆஃப் ஐஸ் பர்சன்டேஜ் லாஸ் ஆஃப் ஐஸ் மாஸ், 784 மீட்டர் ரிட்ரீட் சின்ஸ் 1970s. ஓகே. ஒரு கிளேஷியர் டெட்னு டிக்ளேர் பண்ணோன்னா அதோட மீனிங் என்ன? த கிளேஷியர் இட் டஸ் நாட் மூவ் அண்டர் இட்ஸ் ஓன் வெயிட். அந்த மாதிரி ஒரு மூவ்மெண்ட் அந்த கிளேஷியருக்கு இல்லைனா இட் இஸ் கன்சிடர் டு பி டெட். இட் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் கிளேஷியர் இன் ஏஷியா வித் அ கிளைமேட் மெமோரியல் பிளேக். இட் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் நேபாளி கிளேஷியர் டு பி டிக்ளேர் டெட், பட் இட்ஸ் நாட் தி வேர்ல்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட். அது தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. வேர்ல்டில் ஃபர்ஸ்ட் கிளேஷியல் ஃபியூனரல் வாஸ் கண்டக்டட் ஃபார் திஸ் கிளேஷியர். ஐஸ்லாண்டில் இருக்கக்கூடிய ஆக்ஜோகுல் கிளேஷியர் இன் 2019. ஓகே. மேபி இன்னும் ஒரு 10-15 பிளேசஸ் வரும். இந்த லாஸ்ட் 3 months மட்டும் நான் ஒன்றும் கவர் பண்ணல. அது என்னன்னு பார்த்துட்டு வி வில் சி. இதில் வோல்கானோஸ் படிங்க, ஏன்னா அது தீம் ஏரியா. எகெயின் புதுசாக ஃபஸ்ட்டாக எதுனா இருந்துச்சு, த லார்ஜஸ்ட்டு, அந்த மாதிரிலாம் எதுனா ஒரு கனோட்டேஷன் இருந்தால் அதை படிங்க. அண்ட் ஆப்வியஸ்லி ஃபேவரட் தீம்னு பார்த்தோம் இல்லையா, மெடிடேரியன் சி, காஸ்பியன் சி, ஆண்டிஸ் மவுண்டெயின்ஸ், இந்த மாதிரி எதுவும் அதோட ரிலேட் ஆகுதுன்னா அதையும் சேர்த்து படிங்க. யூபிஎஸ்சியில் ரிப்பீட்டான ஒரு கொஸ்டினோட அது மேட்ச் ஆகுதுன்னா அதையும் சேர்த்து படிங்க. ஓகே. இன்னும் டைம் இருக்கு. நான் அதுக்கப்புறம் வீல் கோ பேக் ஹோம். ஐ ஹாவ் அன் எமர்ஜென்சி டு அட்டென்ட். அதை வச்சுட்டு தான் நான் அப்படி உட்காந்துருக்கேன். பட் ஸ்டில் வேவவி நம்மளை இருக்கும்போது யாருமே தேட மாட்டாங்க. நம்ம கிளம்பி வந்த பிறகுதான் நீ வா நீ வா நீ வான்னு. ஓகே. another species is Kashmir markhor. So this is India's rarest wild goat.
India's rarest wild goat. So it is endemic to the Union Territory of Jammu and Kashmir. It is endemic to the Union Territory of Jammu and Kashmir with a fragmented distribution across two landscapes. Okay, one is Kazinag landscape. The other one is Pirpanjal landscape. So one is North Kashmir, the other one is South Kashmir. So இந்த மாதிரி fragmented-ஆ தான் இருக்கும். Global habitat, Pakistan, India, Afghanistan, Uzbekistan, Turkmenistan and Tajikistan. இது ஒரு பிளான்ட் அப்படிதான் இருக்கும் சரியா? This is a parasitic weed plant. It is a parasitic weed that attacks mustard crops. Mustard is India's most important oilseed crop. Okay, mustard crops, extracts nutrients, carbon and water. So என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா major mustard growing regions like Rajasthan and Haryana, they are facing a serious threat from this plant. Okay, so it reduces the oil seed production in India also if unattended. This might lead to very poor yield of mustard in the regions of Rajasthan and Haryana. Next, grey slender lorries. இது யாரு? லாரிஸ் வெரைட்டினா யார் இது? monkey, lorisna monkey. Grey slender loris. So it is endemic to southern India. Tamil Nadu, Karnataka and Kerala. It is a small nocturnal primate. Why it was in news? Because the governments of Kerala and Tamil Nadu has begun efforts to restore the habitats and strengthening the monitoring of grey slender. அதனால தான் அது நியூஸ்ல இருக்கு, right? IUCN status near threatened, protected under Schedule 1. Near threatened. The next species is Eurasian otter. Otter, அப்படி
ஆட்டர் தெரியுதா எந்த அனிமல்னு? ஆட்டர் தண்ணியில் வந்து மிதந்துன்னு தான் போகும், கையை கோத்துன்னு தான் தூங்கும். ரொம்ப க்யூட்டான ஒன்று ஆட்டர். ஓகே, யுரேஷியன் ஆட்டர். ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுங்க. ஒன்ஸ் கன்சிடர்ட் லோக்கலி எக்ஸ்டென்ட். Once considered locally extinct in Jammu and Kashmir. The Eurasian otter was recently rediscovered in the Sindh River. Sindh River. So, otter, they act as bioindicators of healthy river system. Otters are bioindicators of healthy river system. So in India, it is found in the Himalayan foothills, Central India, and Western Ghats. ஸோ ஜம்மு காஷ்மீரில் பார்க்குறது ரொம்ப ரேர். இப்போ ரீசெண்டாக சிந்து ரிவர்ஸில் ஆட்டரோட ப்ரெசன்ஸ் இருக்குது. சஜஸ்டிங் வாட்? ஆட்டர்ஸ் இருந்தால் அந்த ரிவர்ஸ் ஹெல்த் எப்படி இருக்குன்னு அர்த்தம்? நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ ரிவரோட எக்கோசிஸ்டத்தோட ரிவைவலாக அது பார்க்குறாங்க, குட் சைன் மாதிரி பார்க்குறாங்க. IUCN ஸ்டேட்டஸ் நியர் த்ரெட்டன்ட். It is protected under Schedule 2 of Wildlife Protection Act, W2. Schedule 2. Sites la Appendix 1. Appendix 1 of sites. Okay. Next one is loggerhead. Loggerhead turtle. Loggerhead turtle. Why it was in news? Because it facing multiple threats due to climate change. Climate change nala affect agra one of the turtle. Facts enna, India hosts 5 out of 7 sea turtle species. 5 out of 7 sea turtle species. என்னெந்த 5னா olive ridley, green hawksbill, leatherback, and loggerhead. Green turtle, green turtle, hawksbill turtle, leatherback, and loggerhead. My bad. இது எல்லாமே எங்க இருக்கு? இந்தியால இருக்கு. So the loggerhead, this is the largest hard-shelled turtle. Largest hard-shelled turtle, second only to leatherback. So leatherback adda first, இது second, largest hard shell. It uses magnetoreception. Meaning என்னன்னா magnetoreception என்னன்னா migration across vast ocean basin. Migration across vast ocean basins using Earth's magnetic field. Using Earth's magnetic field. IUCN vulnerable
Schedule 1 of WPA, Appendix 1 of sites. ரெண்டுமே 1. Emperor penguins. Please. Thank you, ma. பென்கியூன்ஸ் பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா? பென்கியூன்ஸ்லேயே நிறைய ஸ்பீஷீஸ் இருக்கு. ஸ்மாலஸ்ட் பென்கியூன்ஸ்லேருந்து லார்ஜஸ்ட் பென்கியூன்ஸ் வரைக்கும் பார்த்து நான் இந்த கிளாஸ்ல தான் டிஸ்கஸ் பண்ணேன். கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கிளாஸ் தானே. எங்கெல்லாம் இருக்கும்? அண்டார்டிகாவில் மட்டும் இருக்காது. கோஸ்டல் மார்ஜினல் ரீஜன்ஸ் ஆஃப் சதர்ன் ஹெமிஸ்பியர்ல இருக்கும். ஈவன் தி இக்குட்டோரியல் ரீஜன் ஆஃப் கேலபாகோஸ் ஐலண்ட்ஸ் ஃபாரஸ்ட்ல கூட யார் இருப்பா? பென்கியூன்ஸ் இருக்கும். இதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ இதுல ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்பீஷீஸ் இஸ் எம்பரர் பென்குயின். 4 feet வரைக்கும் ஹைட்டா இருக்கக்கூடியதான் எம்பரர் பென். லார்ஜஸ்ட் ஸ்பீஷீஸ் அமங் பென்குயின்ஸ் இஸ் தி எம்பரர் பென்குயின்ஸ். ரைட் on. The tallest and heaviest penguin species. The tallest and heaviest. The males incubate eggs on their feet for months. Males incubate eggs. முட்டை பொரிக்கிறது இல்லையா? என்னது? Under they feed for many winter months, and the male penguin will go and hunt for the female will go and hunt. Okay. So males incubate eggs under their feet for months, while females forage at sea. They are largely found in Antarctica. Antarctica. They survive in extreme cold conditions, so they are found in Antarctica. So in the adaptations, penguin-நாலே adaptations இருக்கும் தெரியுமா? Flightless bird, fat layer, thick layers, இது எல்லாமே யாருக்கு சூட் ஆகும்? எம்பரர் பென்குயினுக்கு. IUCN category endangered. Endangered. இதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இஃப் பாசிபிள் யூ கேன் ரைட். ஏன்னா பென்குயின்ஸ் ஃபர்ஸ்டே சொன்ன மாதிரி ஸ்பீஷீஸ் இதெல்லாம் தாண்டி இந்த வருஷம் வி ஆர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸிங் மோர் ஆன் பென்குயின்ஸ், நாட் பிகாஸ் ஆஃப் தட் வீடியோ. அதெல்லாம் தாண்டி பென்குயின்ஸ் வந்து ரிப்பீட்டடாக ஏதோ ஒரு வகையில் வந்துகிட்டே இருக்கு, நியூஸ்லேயும் சரி இதுலேயும் சரி. அதனால அதை பற்றி கொஞ்சம் தெளிவாக படிங்க. யூபிஎஸ்சியோட பேட்டர்ன் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸில் ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் தி எக்ஸாக்ட் இயர், 2022-3 இருக்கலாம், 22 or 23. ஒரு எலிஃபென்ட் பேஸ்ன ஒரு 4 ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டின் இருந்தது. எலிஃபென்ட்ஸோட ஜெஸ்டேஷனல் பீரியடு, யார் அந்த பேக்கை லீட் பண்ணுவா, ஸோ த பிஹேவியரல் ஆஃப் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பீஷீஸோட கொஸ்டின் டெம்ப்ளேட். அந்த மாதிரி இந்த தடவை வி ஆர் ஜென்ரலி அனலைசிங் அண்ட் எக்ஸ்பெக்டிங் ஆஃப் சச் அ கொஸ்டின் ஆன் பென்குயின்ஸ். அதனால தான் அது நான் அது வரைக்கும் சொல்கிறேன், இக்குட்டோரியல் ரீஜன்லேயும் பென்குயின்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு நான் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கான ரீசன் அதுதான். இப்போ ஒரு ஆடு கூட வந்துச்சு தெரியுமா? நான் திரும்ப அதான் சொல்கிறேன், ஒரு ஆடு வரும் தெரியுமா டெய்ரி மில்கில், பார்த்துருக்கீங்களா? That is the real way how penguins propose. The male penguin will select a beautiful pebble and it will present it to the appealing female. And the female has power to choose. அந்த யார்கிட்ட தான் அந்த பெபிள் அந்த ஃபீமேல் வாங்குதோ அது அவங்க கிட்ட தான் அது லைஃப் லாங் இருக்கும். They have a partnership. அந்த டைரி மில்க்ல அந்த ஹார்ட் எடுத்து கொடுக்குற மாதிரி காட்டுவாங்க. தட் இஸ் தி ரியல் பிஹேவியரல் பேட்டர்ன் ஆஃப் அ பென்குயின். பென்குயின் வில் டூ. அவங்க வந்து அழகா ஒரு பெபிளை தேடி கொண்டு போய் ப்ரப்போஸ் பண்ணுவாங்க. இதெல்லாம் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தா ஈஸியா என்ன பண்ண தோணும்? நமக்கு தெரியாது, அப்படிதான் தோணும். ஆட்ல டெய்லிக்கும் ஆட்ல உங்க கண் முன்னாடி காட்டிட்டு போற ஒரு விஷயம் அது. தட் இஸ் ஹவு தே ப்ரப்போஸ். ஸோ ப்ராபப்ளி ஒரு பிஹேவியரல் வச்சு ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சு ஒரு 4-5 விஷயம் நீங்க பெண்குனை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணுங்கிற மாதிரியான ஒரு கொஸ்டினை யூபிஎஸ்சி ஃப்ரேம் பண்ணலாம் இந்த வருஷம். ரைட்? கல் எடுத்து கொடுத்து ப்ரப்போஸ் பண்ணதெல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க, சொல்றேன். அதுக்கு அப்படி சொல்றேன். என்டேஞ்சர்ட், ஐயூசிஎன் என்டேஞ்சர்ட். ஓகே, இந்த ஃபீச்சரு அதோட எக்ஸ்பிரஷன் எதுங்க? பிளாக் ஹெட்
black head and back, white belly. நம்ம நார்மலா பென்குயின் வரைவோம்ல, வரைய மாட்டோம். நம்ம பென்குயின்னு சொன்ன ஒரு பிக்சர் வரும்ல, black head, back, white bellies, bright yellow orange patches on their neck. Bright yellow orange patches on their neck. Next one, snowy owl. Snowy owl is the largest white owl of the true owl family. So this is the largest. owl எந்த கலர்ல இருக்கும்? ப்ரௌனா தானே இருக்கும், ஜென்ரலாவே ப்ரௌனா தானே இருக்கும். என்ன சொல்ல புரியுதா? அது அதோட கேமஃப்ளேஜிங் எஃபெக்ட். நக்டோனல் பிரான்ச் மாதிரியே இருக்கும், அது அவுல் மாதிரியே தெரியாது. பட் ஒரு ஒயிட் அவுல், திஸ் இஸ் அ ஸ்னோயி அவுல் ஃப்ரம் தி வெரி நேம். இட் இஸ் ஒயிட் இன் கலர், ஒன் ஆஃப் தி லார்ஜஸ்ட் அவுல்ஸ். இட் இஸ் நேட்டிவ் டு ஆர்டிக் ரீஜியன்ஸ் ஆஃப் North America and Eurasia. It is not strictly nocturnal. That is why it becomes important. It is not strictly nocturnal. Can hunt both day and night. Can hunt both day and night. They are nomadic species. Nomadic species, rarely breeding in the same place or with the same mate. Rarely breeding in the same place or with the same mate. IUCN list vulnerable. Okay, mainly எங்க பார்த்தோம் habitat? Mainly Antarctica, Arctic தானே, Arctic regions, yes. Also found in, largely, mainly confined to Arctic tundra region, but also found in prairies, meadows, marshes, and farmland. Prairies, meadows, marshes, and farmland. Next one, Indian crested porcupine. Indian crested porcupine. Porcupines na enna? Mullampandri, yes. So this is the large rodent of Old World porcupine family. Large rodent of porcupine family. Found in hills, forest, scrublands, and Himalayas. Found in hills, forests, scrublands, and Himalayas. It distributed across Southeast Asia and parts of Middle East. Southeast Asia and parts of Middle East. It is nocturnal and mostly herbivorous. It is nocturnal and mostly herbivorous. IUCN least concern. IUCN least concern.
Next one. Bengal florican. Bengal florican. Bengal florican is a bird. So Bengal florican is a grassland indicator busted. Busted varieties endadu grassland indicator busted. Seasonally found in the grasslands of Ganga, Brahmaputra, Arunachal Pradesh, Nepal, and Bangladesh. Okay. Key sites. This is why it was in news. Key sites. Dudhwa, Manas, Kaziranga. என்ன பிளேஸ் சொன்னா கங்கா பிரம்மபுத்திரா அருணாச்சல் பிரதேஷ்னா ஆசாம் அருணாச்சல் பிரதேஷ் அது இல்லாம நேபாள் அண்ட் பங்களாதேஷ். ஓகே, சாரி. ஸோ துத்வா, மனாஸ், காசிரங்கா, ஒராங், திப்ரு சக்கோவா. Dudhwa, Manas, Kaziranga, Orang, and Dibru Saikova. So these are the major areas. IUCN critically endangered, protected under Schedule 1 of WPA. Okay. So we'll end this class for today. Like முடிச்சுக்கலாம். Tomorrow we'll have class. என்கிட்ட இன்னொரு PDF இருக்கு which talks about கிங் கோப்ராஸ், வல்ச்சர்ஸ், கிரேட் இண்டியன் பஸ்டர்ட். அதாவது ரொம்ப ஜென்ரலாக கேட்பாங்க தெரியுமா, யூபிஎஸ்சி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்களே, அந்த ஸ்பீஷீஸ் ரிலேட்டடான ஒரு 4-5 விஷயம் இருக்குது. பட் வில் ஸ்டாப் இட் ஃபார் டுடே. வில் கண்டினியூ வித் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டுமாரோ. பிளேசஸ் இன் நியூஸ் கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் வித் அதர் மேஜர் தீம்ஸ். மிடில் ஈஸ்ட் மட்டும்தான் இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக நிறைய படிக்கிற மாதிரி இருக்கும். பாக்கி எல்லாமே ஒரு ஜென்ரல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட மேப் பேஸ்ட் அப்ரோச்சோட போயிடலாம். ஓகே, தேங்க்யூ ஆல். See you tomorrow. எஸ்மா. எஸ்மா. எந்த பிடிஎஃப் அனுப்பவே இல்லை? நேஷனல் பிளேசஸ் இன் நியூஸ் அனுப்பலையா? சரி, நான் சார் ரிமைண்ட் பண்ணுறேன்.